quan sát cái mức độ cái van hai lá tốt hơn thì ông sử dụng cái kỹ thuật là X-plane, nên mình cắt hai cái nhát cắt mà vuông góc với nhau để nhìn thật là rõ cái mức độ tổn thương của hở van hai lá. It is very difficult to get these tiny, you see it, you see the vena contracta here, and here normally you have the smile of the mitral valve, and at both sides you should have regurgitation visa, but this is very, very, very tiny. Một lần nữa, ông ấy lưu lại cái hình một lần nữa thì trên cái X-plane này ông khẳng định thì cái hở van hai lá này một hở nhẹ. Anyway, you should always try to put in. This is not the regular way I would do it because it is very tiny regurgitation, but I try to give in directly the CW. Đây không phải là một cái thói quen thường xuyên của ông, nhưng mà ông cũng cố biểu diễn để chúng ta thấy khi mà chúng ta thả cái phổi Doppler liên tục vào van hai lá, đánh giá mức độ hở. Các bạn có thể nhìn thấy cái đậm độ của phổi hở hai lá rất là nhạt để chứng minh là cái hở van hai lá nhẹ, rất nhẹ. The next was the left ventricular out protected the aortic valve, and also this I would do normally in two planes. You see the left ventricular output tract is by far not directly in line with the continuous wave or whatever you have, and you can normally very nicely see it here, but it's really not. Chúng ta thực hiện cái kỹ thuật tương tự đối với đường ra thất trái và đánh giá mức độ hở của van động mạch chủ, và một lần nữa ông sử dụng Doppler liên tục. This is a tough job now to find the regurgitation CW. Oh, it's more important. Yeah, I think. You see, you agree? You should translate and then say mistakes. So this is a more severe. This is what happens very often, that you have regurgitation which is eccentric, and you must look for really defining the severity of the valve. Khi mà chúng ta quan sát cái đánh giá cái hở van động mạch chủ một cách kỹ càng hơn thì chúng ta nhận thấy là mức độ hở chủ nó không nhẹ như ban đầu chúng ta nghĩ, và đặc biệt là khó hơn ở một cái dòng hở là lệch tâm như này ạ. And now the work starts. We have to do it in two planes, and we are looking mainly for the PISA, the convergence zone. Thì bây giờ thì chúng ta xác định rằng cái hở chủ nó không nhẹ thì đánh giá mức độ nào sẽ sử dụng kỹ thuật dùng PISA để quan sát đánh giá cái cuồng hội tụ. So our working question now is how severe is the aortic regurgitation, and we have done two parameters. One is the ERO, it is the PISA distal to the valve, which is already one sign that it is not tiny regurgitation, and the next is that we had the CW Doppler, and we are going to evaluate this in a moment. Now there is a pacemaker, and I try to get the tricuspid regurgitation along the pacemaker side, which is part of the standard. Thì chúng ta đã có hai cái tiêu chuẩn để chứng minh rằng cái hở chủ này không phải mức độ nhẹ, đó là dựa trên phổi liên tục và vừa rồi là cuồng hội tụ trên PISA, và bây giờ ông bắt đầu chuyển sang đánh giá cái hở van ba lá với bệnh nhân này có máy tạo nhịp ở trong thất phải, xong máy tạo nhịp. To get the best aspect of the tricuspid valve is not taking it from the apex, it's always to get that a little bit higher to the left lateral side, or to go high into the parasternal view, and then going to the long axis of the right ventricle of the parasternal view. So I go step by step. First of all, from the four-chamber view, it was not possible. I go a little bit higher to the left side, and then if I am not yet successful, I will try to do a two-chamber view from the parasternal. Okay? Đối với quan sát van ba lá thì cái nhát cắt mà 4 buồng từ mỏm không phải là lát cắt ưu việt, mà ông sẽ sử dụng đầu tiên ông sẽ thử với cái lát cắt cao hơn ở phía gần phía đường nách trước của phía bên trái. Nếu như mà nó không cho các bạn hình ảnh rõ của van ba lá thì sẽ thử với cái nhát cắt 2 buồng thất phải chụp dọc cạnh ức. Okay, my microphone was off, but it doesn't matter because you understand me. Okay.
So I'm a little bit more higher. Bây giờ ông đang di chuyển cái đầu giò lên cao hơn từ nhát cắt 4 buồng tiêu chuẩn ở mỏm. Và một lần nữa lại sử dụng đốt len liên tục ạ. Mostly I'm very happy with that signal. It's enough for me, you know, because I see that this is not a very severe pulmonary hypertension, and the signal is weak, and because she's in regular rhythm, and I see that the interatrial septum is, as you can directly see, interatrial septum is definitely bended to the right side. So if there is a pulmonary hypertension, it will surely be post-capillary pulmonary hypertension. Everything you need for your hemodynamic understanding is given there. So she has aortic configuration of the left ventricle. She has some bending of the apex. I do not understand right now what happened. She has hypertrophy. We'll see that. And she has this asymmetrical contraction due to the pacemaker. And she has surely aortic regurgitation, which is significant, but we do not know for the moment which is the degree. Okay, so we pass với over. cái phổ hở 3 lá vừa rồi có thể các bạn thấy là cái đậm độ nó không cao và không rõ, thì chứng tỏ cái áp lực động mạch phổi nó không quá lớn, thì ông rất là happy với cái phổ như thế. Một lần nữa các bạn nhìn thấy cái đường cong vách liên nhĩ nó hoàn toàn nó đẩy lệch về phía bên nhĩ phải. Thế nên là có chăng nếu như bệnh nhân này có tăng áp lực động mạch phổi đi nữa thì chắc chắn là sẽ là tăng áp lực phổi hậu mao mạch post-capillary. And if the images are not good, sometimes I take some ultrasound jelly, but you should not exaggerate. This is not to translate. Okay. So you see now much more than we have been able to see from the apical view. Chúng ta sẽ trở lại với mắt cắt rất quen thuộc trục dọc cạnh ức. I record it now, and this is. Đây, chúng ta xoay sang cam mắt cắt trục ngắn tương đương với vị trí mặt phẳng vòng van hai lá. This is not the easiest way to interpret afterwards. Yeah. Good habit. Do it every time. I know. Fun? Not your habit. You do every time. You turn the broke. Okay, I did not catch your, but just. Go ahead. I go ahead. Wonderful. So I do it in any patient. You will see that there is somewhat which is different in this. This looks like a hypertrophic cardiomyopathy. This is something different from all what I tried to explain before. I just scan the ventricle from the apex towards the base. Các bạn có thể nhìn thấy là khi mà ông scan thất trái thì từ phía trên gáy xuống phần mỏ, có thể thấy cái thất trái nó phì đại, nhưng mà có một cái vùng cơ tim mà nó This looks like really like a hypertrophic cardiomyopathy. Đây là hình ảnh có vẻ như hình ảnh của bệnh cơ tim phì đại. For really getting a better impression of that, we should do it in 3D afterwards. But I will just follow my schedule and. Oh, she has been operated. Oh, wonderful. Before I'd only seen the pacemaker, and now I see the whole thorax. Okay. Thế để ông ấy kết thúc cái protocol siêu âm chuẩn của mình thì chúng ta sẽ đánh giá cái tĩnh mạch chủ dưới. Okay, I will try to do a better job afterwards. So she has no congestion at all. Cái tĩnh mạch chủ dưới mình thấy thanh mảnh và đàn hồi theo nhịp hô hấp, thì rõ ràng bệnh nhân này không có tình trạng thừa dịch. This is not really interesting. We'll just record it. Normally I do it with the color remote, but. Thế bây giờ ông bắt đầu đánh giá cái flow của tĩnh mạch trên gan. You see there is a respiratory variation, and she has a systolic X-way, diastolic Y-way. But what you see is extremely important. This might be either a pacemaker syndrome or there is the contraction of the P wave against the closed valve, tricuspid valve. This might be the reason, or
this might also be a post-operative status, which some kind of restrictive pericardial occlusion. But this is speculation. We should not speculate too much on this point. Chỉ lại cho các bạn cái sóng sinh lý của cái flow của van ở tĩnh mạch trên gan mà ông chỉ sáng nay, sóng X, sóng Y. Nhờ bệnh nhân này có pacemaker thì có cái hiện tượng mà cái xông điện cực nó chống lại cái sự đóng của cái van ba lá nên có cái flow bất thường mà nầu phổi dương các bạn nhìn thấy cao hơn bình thường. So here you can see again four chamber view, which is extremely interesting for the interpretation of the whole hemodynamics, and because she has an aortic regurgitation, the fact that she has been operated changes completely the aspect. This explains a little bit the short axis used, because there seems to be some kind of myectomy, and everything explains itself. Okay, so this is the descending aorta. Why do I do the descending aorta? Because I want to see how important the aortic regurgitation is, and there you see that there is some blue inside the descending aorta, which means there is some kind of regurgitation. Bây giờ ông ấy sẽ đánh giá cái mức độ hở của van động mạch chủ dựa theo cái phổ màu xanh mà các bạn nhìn thấy ở động mạch chủ xuống. And the easiest way of really looking for severity of aortic regurgitation is to look for, you must reduce low velocity gain, and this is an aortic regurgitation, if you look to the right side, which in young people is extremely unusual for a healthy valve. That means you have here a diastolic reflux in the descending aorta. So this is at least degree 2 plus or 3 or 4 degrees in the regurgitation. Với cái dòng phổ tâm trương bất thường trong lòng động mạch chủ xuống như này, chắc chắn là bệnh nhân có một cái hở chủ đáng kể, ít nhất là từ độ 2 trở lên. So once we have this in our mind and we know now that she has been operated, perhaps she has been operated for myectomy, perhaps I don't know what, but the aortic valve is not really okay. We have to look for the ascending aorta and for the aortic arch in just conventional echocardiography. So I will do that. I will extend my examination to the ascending aorta, and you see that there is a there's a slight dilation of the ascending aorta, and what I do in these cases with the eccentric aortic regurgitation, I always try to define, we will do a transesophageal echo, which will be much easier, but I will try to define the aortic regurgitation from here. And there is something which is completely strange, and we did not understand at all what happened when we were out before, and now we see that what happens. Sau khi khảo sát cái động mạch chủ hở của van động mạch chủ ở động mạch chủ xuống thì ông bắt đầu quan sát khảo sát thêm ở động mạch chủ lên và bắt đầu nhìn rõ hơn vào cái cơ chế hở van động mạch chủ. Thì bắt đầu các bạn nhìn thấy có một cái flow đang aliasing rất rõ trên màn hình ạ. So looking for the aortic valve, this is aortic regurgitation, which is very simple to be recognized here. And now taking out the multiplane, which will help us a lot. This is prolapse. I will just show you in a second when we do 3D. Sau các bạn có thể nhìn thấy đây là một cái dòng màu hở chủ rất là đẹp, và ông sử dụng cái X-plane để đánh giá hai cái mặt phẳng vuông góc để đánh giá cơ chế của hở chủ, và sau đó chuyển sang mode 3D màu. This is either hole inside the right cusp or it is a prolapse of the we will see that in TE afterwards. I spend too much time now to look for that, but there is a much more important thing in this lady.
Các bạn có thể nhìn thấy là cái dòng màu nó bắt đầu ở trong lòng của động mạch chủ, ở vị trí của lá, ở trong vị trí của lá vành phải, hoặc là ông có thể nghi ngờ có cái tổn thương xa của lá không vành gì đó, nhưng mà mình sẽ không sa đà thêm vào đây trên thành ngực, mà mình sẽ quan sát rõ hơn cơ chế của hồi chủ ở trên siêu âm thực quản. No, it's only that I thought there was a VST, but at least for the moment I do not find a VST. The ascending aorta was shown, and I can, if you put in the CW here now, it's an eccentric jet to the anterior wall. Okay, we see that this is in two sides of the valve, and then perhaps we go through it again. This is I believe this is a perforation of the, we will see that, of the, I will try to explain, take out the color, and then you have, here you have the right, here you have the left, and here you have the non-coronary cusp. Các bạn có ba lá bên phải, bên trái và không vành. Either a prolapse of the non-coronary cusp, which gives the jet to the anterior wall, or you have a true hole, which is my suggestion, in the coaptation edge of the right coronary cusp. Okay, we will find out that later. Thế với cái tổn thương như này thì ông đoán sẽ có hai trường hợp xảy ra. Thứ nhất là có xa của lá không vành, nên này sẽ gây ra cái dòng hở chủ lệch tâm về phía thành trước của động mạch chủ. Cái thứ hai là có một cái lỗ thủng thật sự ở trên lá vành phải, nó gây ra cái dòng rối như thế. Okay, this is a double echo of that of the coaptation. Let's just look for the pulmonary artery, which is not real. She has more than one thing. Okay, she has obviously pulmonary stenosis a little bit, so one has the impression that there could be rheumatic three-vessel disease, but this is just speculation. No, okay, let it like it be. You should not comment, you should translate and detect my faults afterwards. Okay? So, this is due to the vibrating of the aortic valve, that we see some curious echoes in the aortic trunk, in the pulmonary trunk. So I look for the ascending aorta. Oh no, I will try to do it like that because she lays on her side. I look for the aortic arch. Bây giờ ông ấy sẽ khảo sát đến qua động mạch chủ. And since we had such a good image from the descending aorta already, it is not so important for me to look for the left subclavian artery. Normally we look for that for quantification of the aortic regurgitation. One thing what I should do is absolutely necessary is the 3D aspect of the left ventricle from the apex. Now, bây giờ chúng ta sẽ đánh giá cái chức năng thất trái ở trên 3D. First of all, I do it in the triplane modality. Đây là ông ấy sử dụng cái chức năng một nhát cắt nhưng mà tu hình ảnh 3D ở 3 bình diện khác nhau của thất trái. You see how difficult it is to really find out the best way. Either you lose the long axis in the four chamber view, in the long axis view here, sorry. You are losing the apex here, you get the apex here and here. So I record that first of all, but I try to do it better. Khi mà các bạn nhìn thấy ông ấy sẽ phải đánh giá tiêu chuẩn của cả ba cái bình diện mà mình thu được, thì vừa rồi ở cái bình diện mà nhát cắt trục dọc mà 3 buồng đấy thì cái vùng mỏm tim bị mất, thế nên ông đang cố gắng là để lấy một cái hình ảnh đẹp hơn. It looks a little bit better right now, and what I will do after that, I will put in the color. Bây giờ hình ảnh bây giờ có vẻ đẹp hơn lúc trước rồi, thì bây giờ bắt đầu ông ấy thả phổ màu. And from
that modality on, I go back to biplane, and this is how we do it in the transesophageal echo. This is a little bit more difficult to do here. So what I will do is that I go directly to large, and I go directly to multi-slice, and I go directly to 7-slice, and then you will recognize the same configuration as before in triplet modality. And now I'm a little bit more calm because I can reconstruct all planes afterwards. I just take that in. Bây giờ ông đã sử dụng cái chế độ multi-slide, có thể cắt được cái thất trái theo trục ngắn ở nhiều tầng khác nhau để đánh giá các vận động của thành thất trái. So the rest would be a question of transesophageal echocardiography to look for the aortic valve. I want to summarize the patient has perhaps, I did not do any measurement, but I will do just that. I take 12 slices. Đây là thất trái mà các bạn cắt ở 12 lát cắt khác nhau từ trên vùng đáy, từ vùng đáy tim. Theo cái khoảng cách mà giữa hai cái đường màu xanh và màu vàng chính là cái vùng mà chúng ta khảo sát, và các bạn nhìn thấy là được cắt ra thành 12 cái lát cắt khác nhau. The smaller the hearts are, the more difficult are the 3D reconstructions. But my understanding is that she has been operated on hypertrophic cardiomyopathy. There is a myectomy in that patient, and there is aortic regurgitation. Perhaps might be, I do not know. It is after the operation has been generated, the aortic regurgitation, because this is not typical for hypertrophic cardiomyopathy, and it's very typical that she gets a pacemaker because you're destroying the AV node from the left side. So this would be my diagnosis, and I would like from my side to look for the aortic valve itself, and this aortic valve itself is just from your thoughts can not be treated by transfemoral implantation of a stent prosthesis. If it is severe, and I guess that it is more than just a little bit, it can only be treated by reoperation. There's no means of just doing now, no means today to put in a prosthesis for aortic regurgitation. All these studies have been abandoned. Tổng kết ở bệnh nhân này thì các bạn, ông ấy sẽ nghi ngờ rằng là bệnh nhân này có một cái bệnh cơ tim phì đại và đã có chỉ định phẫu thuật. Đến sau khi mổ xong thì đã được loại bỏ cái vùng cơ tim phì đại, thế nên là có thể đụng chạm vào cái van động mạch chủ gây ra hở chủ nhiều. Đấy, và vì khi mổ cái bệnh cơ tim phì đại thế nên là đã đụng vào cái nút nhĩ thất và cái bệnh nhân bị BAV3 và đã phải đặt máy tạo nhịp. Và bây giờ thì ông nghĩ rằng là với cái tổn thương hở chủ này thì cũng không có chỉ định can thiệp gì cả. Đấy là cái giả thuyết của ông ấy về bệnh nhân. Okay. Have you to add something from the patient file? Yes. And actually 5 months ago, she suffered from septomectomy with modified coronal procedure, and after that she had third degree of AV block, so she had the dual chamber pacemaker. Okay. And wonderful. So I'd like to do transesophageal echo. Dr. Tan, what is now your question? My question is, does she has any VSD or No, no? for my eyes, I looked for a VSD, and for the moment, if that is the question, I had no auscultation, of course, a VSD, and this with normal systolic pressure, this is a good question. You saw that I scanned the interventricular septum, and in the typical area. Oh, okay, where's the golden one from?
at least she has not the typical VSD, but she has a large diastolic vegetation flow. Or 7.0. Okay, so if there is the question of, I would not look for a VSD further on, but I do not believe that she has, because I have scanned it, and this was my first impression when I looked for the aortic regurgitation, because it's eccentric jet. I thought this was a VSD, but this should have been a very large VSD, and she has normal pressure in the pulmonary artery, a little bit elevated, but there's no big VSD. Okay. Ông ấy đoán rằng là với cái thổi như thế là cái thổi liên tục thì về mặt điển hình thì là một cái thổi tâm thu, nhưng mà cái thì tâm trương, cái tiếng thổi đấy nó lại rõ hơn. Nhưng mà với cái việc mà chúng ta lượng giá cái áp lực của mạch phổi không cao, như vậy thì nếu mà có VSD hay không thì chỉ là một cái VSD nhỏ thôi. You give some midazolam or and for our conference, when we investigate 50 patients or so, and there are the old ones, they take it like a spaghetti, but she's too young and she has been traumatized through the operation already. 2 milligrams. Ông ấy sẽ an thần bệnh nhân một chút bằng 2 mg midazolam. 2 mg của bao nhiêu? Vì có pha thì mình mới pha thêm. And then fix your type of what here because it might go to your do anything, you do whatever you want. I put that to my. Okay, and then I put it to my pocket. Okay. Do you accept that I undress my tie? No. Oh, no. No. Okay. I do everything. Okay. We have some midazolam? Yeah, wait a minute. We must put it just aside because I'm standing in front of the machine, you see, of the screen. Okay, thank you. Oh. Em lùi cái máy về phía em một tí để cho ông ấy xoay cái màn hình. Put it back a little bit. Okay. It's okay. 2 milligram. 2 milligrams. Yeah. All is it? Yeah. Can anybody explain to her that she will relax? Yeah. Bây giờ sẽ tiêm một ít thuốc an thần vào cho chị để chị hơi kích, đỡ bị lo lắng, đỡ căng thẳng một tí. Chứ chị vẫn tỉnh hoàn toàn nhưng không mê một tí nào đâu. Chỉ để cho mình dịu đi, mình đỡ đau một chút xíu thôi. You want me to put it here in? Yeah. Okay. It stops. It is not. Okay. Yeah, it works. Be careful. Thank you. And the bite guard? No, the bite guard. Thank you. And we need something to protect.
Okay, doesn't matter. Okay. It's okay. Chị ơi, từ nhé, nhẹ nhàng, Everything is okay. Đừng chống lại. Everything is okay. Mềm người ra, thả lỏng nào, thả lỏng nào. Nhẹ nhàng. Did that run the midazolam? Yeah. Chị cho anh thêm ít midazolam nào. Okay. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. Smiles. Okay. Okay. Everybody can see what happens. You should perhaps add some more. She is very slim, but after an operation, nobody really likes it. You know, the congenital heart disease patients who had been operated, they never accept transesophageal echo. She is very kind. Okay, you see, we start always with the 4-chamber view. Chúng ta luôn bắt đầu bằng nhát cắt 4 buồng ạ. And the distance to the apex is always a little bit smaller here than in the 2 chambers, so I do not take the whole screen now, because when I change over to the 2-chamber view, you need more space. So the first is to look for, I save that, and I go to, just to show you a little bit how the system in general works. It is that we take a large aspect of the heart, and you keep the 4-chamber view, and you can even enlarge. Bây giờ ông Ghê sẽ cho các bạn xem sơ qua là cái cách thức cái hệ thống 3D trên thực quản này hoạt động như nào. Very nicely see the whole aspect. Of course, during the examination, if you do anything other, you can directly go through it, and then you can change your aspect like if you were a spectator from outside. I do not want to disturb the lady too much, but it's very easy to go, oh, I do not want to disturb her too much. Everything is okay. Everything is okay. You can put a little bit more. It is normally, it should not be as dramatic like that. Everything will be okay. You must not move too much the tube. And this is very unusual for us. Are you? Yeah, you are pouring it, so she's scared. This is the better one. Direct injected, and she will be happy. Wonderful. Oh, she will respire now. Okay. So we never want to do a scenario like that, and she is very kind, and we do not really hurt her. Okay. So what I will do now, I go into just large again, just to show you how the system might work, and how you can even by 3D transesophageal echocardiography. You saw my example this morning for regional wall motion analysis, how you can completely visualize the left ventricle from here, and you can as well go to multiplane and do triplane like we did it before. But what is obvious, that even with good image quality, you never reach the apex in a better way than you do it by transthoracic echocardiography. I will shorten this examination. I've done a lot already I will not do more for the mitral valve. I will directly go to the aortic valve, and để tiết kiệm thời gian cho bệnh nhân thì ông ấy sẽ không làm những cái nhắc quy chuẩn nữa, mà sẽ trực tiếp chúng ta đi thăm dò luôn về cái tổn thương của cái van động mạch chủ. What is extremely important, that from the beginning you take
the middle of the aortic valve, and you try to get on the right side the long axis of the valve, of the aorta. Thì các bạn thử về cái This is how you should have it. Quan sát thấy đường ra thất trái và phát động mạch chủ. Hít sâu mũi thở từ từ này. Hít thật sâu mũi. Hít thật sâu vào mũi thở từ từ này. Cứ để cho nó dễ chảy. I do it very, very fast now. You see, it's the same aspect as we had before. This is a really severe aortic regurgitation. We will explain it in a second. But now I really want to do the diagnostic part. We store it, and then from this here you can directly go to store it, and you can directly go to 3D. Đây, chúng ta đang đánh giá cái tổn thương của hở van động mạch chủ, thì theo ông ấy đây là một cái hở van động mạch chủ mức độ nặng, và ông ấy bắt đầu chuyển sang cái hình ảnh 3D và lưu lại. Và sau đó thì 3D không màu. So look a little bit better for that what happens. And of course we look for the long axis as we did it before. Chúng ta quay sang nét cắt trục dọc mà chúng ta đã đánh giá từ lúc ban đầu đấy ạ. You see that there is an excavation of the, but as Dr. Tang asked me, I thought this were a VSD, but this is not a VSD. Thì ban đầu bác sĩ Thành có hỏi tôi rằng là có phải là một cái thông liên thất không, nhưng mà theo tôi nghĩ thì đây không phải là một cái thông liên thất. Oh, this is dangerous too. Bao nhiêu mg rồi? 5 mg. Không phải cứ dễ hình đạt có lâu mới xong. Thấy chưa? Let me just have a good idea on that. What you know what I'm looking for? I'm looking for the vena contracta. There is a hole in the, but there is a continuous flow, which is a little bit curious because we must do an emote on that. Just a minute. Để các bạn nhìn thấy, ông đang khảo sát cái dòng màu rối mà chúng ta nhìn thấy, thì đây là một cái dòng rối mà có dòng phổi liên tục, và ông đang cố đánh giá xem cái cổng hội tụ của dòng này. Shows clearly that it is exclusively diastolic, and your question if that is a VSD should be a systolic one, and this is exclusively diastolic, and I'm absolutely convinced that there is nothing more than that, and we can directly turn it over. Normally we have done everything. I would really let the patient be free and extract it. You have any other question? Everything is done for the aortic valve. I'm absolutely convinced that it's exclusively the aortic valve. Perhaps for the rest, very shortly, I look for the mitral valve. Thì các bạn có thể thấy sau khi ông sử dụng cái chế độ M1 màu thì thấy rằng cái phổi đấy gần toàn là tăng trương, thế nên mình có thể loại trừ được hoàn toàn, đấy là cái tổn thương thông liên thất. Và để cuối cùng để kết thúc nhanh cái cương thực quản thì ông sẽ đánh giá lại cái mức độ hở van hai lá mà chúng ta đã quan sát trên thính ngực. You take in the color, and as we saw already before. Đây là cái phổi hở hai lá mà chúng ta đã quan sát ngay từ đầu đấy ạ. Và đây là 3D màu. And we have everything in, so we extract it. Okay? Oh. But she fears it. Normally, in Germany, one applauds the patient. Now, the problem is that one can foresee that people who have been operated and are young, they tolerate the tube very, very bad. Huh? And this is not traumatic, what we do, but they are traumatized from before. Okay, fine. I believe we can do it on the machine directly. So if you agree, I will just do the evaluation and show you what we found out while we are changing the. It is extremely important if you have turbulence in the left ventricular outflow tract. Of course, this could always be a very tiny VSD, but
what I've done in the left ventricular outflow tract. In the left ventricular outflow tract, we had, this is very difficult to understand. This is from the precordium already. So this is a mitral valve. So what we find in this patient is very unusual that you have an eccentric jet going in that direction. Normally we have in the non-operated patient, we have a jet going from anterior to posterior because 95% of patients have a prolapse of the right coronary cusp. And this is completely unusual that we have the non-coronary cusp either with a hole or with a prolapse. And there is a double coaptation line in the fenestrated, we call it fenestrated right coronary cusp, which shows a double coaptation line. I have the impression that it is like that. And this is a severe aortic regurgitation. This might be the result of the myectomy because they pass through the valve with the instruments and they might at that moment have destroyed or have done a trauma on the valve. Để giải thích về cơ chế hở của cái dòng hở chủ này thì bình thường bên đấy là khoảng 90% các cái dòng hở chủ là do xa của lá vành phải. Nhưng bệnh nhân này thì là xa của lá khung vành, nên là dòng hở chủ nó lệch tâm về phía vùng vách liên thất. Có thể giả thuyết rằng trong cái quá trình mà cắt cái vùng phì đại của cái bệnh cơ tim phì đại thì phẫu thuật viên với cái dụng cụ mổ của mình đã làm tổn thương cái lá van. But that's what she has now is a huge space due to this anteriorly directed jet. And this really becomes complicated because in this area, of course, there could be, looking to the normal transthoracic aspect, the typical subpulmonic BSDs. They are in this area here. And they make at the same time, sorry. She will not remember. Okay. And anyway, in this area. And so the only way of absolutely being sure that there is no VSD is auscultation. And the next is that you look what is the turbulence here as correlated to the color remote in systolic or diastolic. You cannot really see it from the beginning. And we have seen so many VSDs that nobody recognized because in the same area with subpulmonic aortic regurgitation, VSDs, this is very difficult to differentiate. And then you must do it with color remote. It's the easiest way. And so I'm absolutely sure that this is very thin, this area. This might be ruptured in a she's young, I don't know how old she is, but this is a danger for her. And endocarditis, don't talk about that. So I would just go through it. And something which is strange for me is the configuration of the apex. This is in hypertrophic cardiomyopathy normally, or in hypertensive heart disease, you have the left coronary artery, which is rarefied, we call it. There is very tiny end branches of the left coronary of the LAD. And in these cases with the hypertensive heart disease, this is always a little bit ischemic and in some cases fibrotic in the apex, which is not the regular case for hypertrophic cardiomyopathy. So it might be that there is also something wrong with the coronaries. I do not know. This is absolutely not typical for hypertrophic cardiomyopathy. Yeah? The rest is absolutely typical. Ông ấy một lần nữa ông khẳng định lại là khi mà các bạn có một cái dòng hở chủ lệch tâm như thế thì các bạn sẽ rất dễ nhầm với một cái thông liên thất mà vùng dưới van động mạch phổi. Thế là cái vùng cái phần các bạn có thể quan sát lấy trên cái hình ảnh cái vùng vách liên thất, cái chỗ vùng nối với động mạch chủ nó rất là mảnh. Nhưng mình khó quan sát đấy thì cái cách duy nhất mà ông theo kinh nghiệm của ông ấy là ông vẫn sử dụng M1 màu. Thế thì một lần nữa để xem nó có tương quan giữa việc lúc mà các bạn nhớ trước khi làm thực quản ông đã nghe cái tiếng thổi để ông bảo là có vẻ như liên tục nhưng mà vẫn ưu thế thì tâm trương rất là rõ. Và cuối cùng khi mà ông thả cái phổ M1 màu vào thì chủ yếu là thì tâm
tâm trương. Thế ông khẳng định rằng là cái phổi đấy là của hở van động mạch chủ, chứ ông không nghĩ là bệnh nhân có thông liên thấp. What is the message to learn here is that the old the old teaching subject aortic regurgitation is to be quantified along the jet. If it is towards the apex, this is severe, and if it stops here, it is nothing. This is completely wrong. You see, the more eccentric the jet is, the more important it could be, and most of the aortic regurgitations are eccentric. So but you will find it in the guidelines, this aspect. And the only thing which is really relevant for aortic regurgitation, there are several parameters that should be really kept in mind. I put it here. I have not space enough. Aortic regurgitation. Number 1 is a CW from the apex. Number 2 could be the vena contracta. Number 3 is the flow in the descending aorta, or alternatively in the left subclavian artery. And one thing which is really important is the PISA, proximal isolectic surface area. This is number 4, mostly from the apex. And this is diagnostic in this case here. Yeah. Một lần nữa các ông nhấn mạnh một cái bài học tuy cũ nhưng mà rất là kinh điển. Khi các bạn đánh giá mức độ của một cái hở chủ thì dựa trên rất nhiều thông số. Đầu tiên là ông sẽ sử dụng Doppler liên tục, tất cả các hở van các bạn thấy ông đều thả Doppler liên tục để xem cái đậm độ của phổ hở. Cái thứ hai là các bạn sử dụng vena contracta xem cái độ lớn của quầng hội tụ thứ nào. Thứ ba nữa là các bạn sử dụng cái phổ tâm trương ở trong lòng động mạch chủ xuống, hay là có thể là dùng ở động mạch dưới đòn. Ở đây thì mình ít khi mình thường dùng hay động mạch chủ hoặc là qua động mạch chủ. Và cái cuối cùng đó là dùng cái phương pháp là PISA, và các bạn thường phải dùng là cái nhát cắt mà thường là từ phía mỏ. Đấy thì một lần nữa là cần phải khẳng định rằng là khi mà cái bệnh nhân này ban đầu mình nhìn thấy tưởng một cái hở chủ rất là nhẹ nhàng, nếu mà không có lâm sàng, mình không nghe thấy tiếng thổi như thế, mình không nghi ngờ về đi tổn thương thì có thể là mình đã bỏ sót một cái hở van động mạch chủ mức độ nặng. So I absolutely advise, if one has the means of that machine, you do it in X-plane, because the left ventricular outflow tract in the 5-chamber view looks always very straight. But in the moment where you look with X-plane, you see that it is by far not straight, it is like that. And you see it here, that it is in 2 planes, it is one is that plane, the other is that plane. And if you are crossing the subaortic area, you are crossing muscle here. This is muscle, but for the valve it is exactly that. And you see the PISA, this is a diastolic frame. Here you see the PISA directly here. PISA means proximal isolectic surface area, and you see it even better than here. And this is absolutely diagnostic. If you see a PISA with standard Nyquist velocity setting, then you have by far the right to say that this is a severe aortic, or at least more than degree 2. And the rest is, if in young people you find backward flow in the diastole, in the descending aorta, nobody really believes that when you see this patient from the beginning doing this like a normal contraction, nobody would believe that this is severe aortic regurgitation. What is the natural cause of aortic regurgitation? If you have a severe aortic regurgitation, if you would, as a young guy, you will have sporty, and when you have aortic regurgitation, what happens to your ventricle? It enlarges to 300 milliliters and more. But in hypertrophic cardiomyopathy, this will not enlarge because there is fibrosis and there is diastolic dysfunction in this patient. So you would not conclude from the size, or you are not allowed to conclude from the size of the ventricle to the degree of the chronic aortic regurgitation. So you should know that, and you should not be surprised to find a severe aortic regurgitation in that patient.
Một lần nữa thì ông muốn nhấn mạnh rằng khi các bạn nhìn thấy ông sử dụng cái mốt explain ở cái nhát cắt 5 mỏ, các bạn nhìn thấy gần như hội chủ không có gì, nhưng mà nhìn sang cái nhát cắt còn lại thì rõ ràng mình thấy một cái cuồng hội tụ. Một kinh nghiệm dành cho các bác sĩ siêu âm trẻ là với cái độ liquid mà mình để cái scan màu bình thường, một khi mà mình đã nhìn thấy tổng hội tụ của phổi hội chủ thì ít nhất là sẽ hở từ mức độ 2 trở lên. Cái thứ hai nữa là gì? Tại sao phát hiện hở chủ ở bệnh nhân mà có bệnh nhân cơ tim phì đại thì vốn bệnh cơ tim phì đại có tổn thương thiếu máu và thường là nó sẽ có sơ hóa. Nên đừng có bao giờ đợi một cái thất trái giãn ở một cái bệnh nhân mà có bệnh cơ tim phì đại mà có hở chủ thì lúc đấy đã quá muộn rồi, đặc biệt là các thanh niên trẻ mà có chơi thể thao nhiều, khi mà có rối loạn chức năng tâm trương nhiều thì về sau cái chức năng thất trái nó sẽ mất bù và nó suy rất nhanh trước khi mà các bạn gặp một cái thất trái nó giãn. Okay, you see the point here in you must always try to get the deepest you can get for velocity for better Doppler conditions and then put in either this here as we did it before and you can direct see in a young guy or young person you find this here, this is absolutely pathognomonic and then you put in the pulse Doppler and you will have that. This is absolute pathognomonic for severe aortic regurgitation. Một lần nữa các bạn nhìn thấy có cái vòng màu bất thường khi mà chúng ta đặt cái cửa sổ khảo sát ở động mạch chủ xuống, đặc biệt ở bệnh nhân trẻ khi mà thấy cái dòng thì tâm trương như thế thì chắc chắn là bất thường. So I do not want to go through the complete transthoracic echo, but I will just go to the aortic valve, and the aortic valve is, you have seen how it works. When we do interventions with the mitral or tricuspid regurgitation for clipping, you must have a very easy to follow protocol. Here it is not the protocol setting for an intervention, it's just to be very fast. We go to explain, we go to color with explain, we adjust the size of the color area, and then we directly go to 3D, and we have 3D plus, and now from 3D plus we can extract the color afterwards. Let's look how we are using this kind of 3D. We go directly to flexi-slice, and from flexi-slice we go to the long axis of the aortic valve. Directly go through the root of the aortic root, and then we put it in the long axis. And now you can see step by step that you can create whatever you want from these images. You take in and out the color, in and out the color. Ở đây các ông ấy đang hướng dẫn các bạn là phân tích một cái hình ảnh siêu âm 3D đánh giá cái tổn thương của van động mạch chủ. Thì mình có thể cho hoặc là bỏ màu và mình chỉnh các cái trục làm sao cho vuông góc với các cái trục của phỏng vòng van. Từ đấy thì các bạn có thể khảo sát được van ở động mạch chủ ở tất tật các cái tầng mà các bạn mong muốn. And then you go up to the valve. You see now the valve as it should be shown directly from any understanding. I will show you how we go through the valve then. You see this is the left coronary artery coming in here. The left coronary artery can go a little bit through and down and up. You see the shadow. This was not my aim to show this, but this shows you very clearly that this is the left coronary cusp. This is the right coronary cusp, and this is the non-coronary cusp. Okay, everybody understands. This is like CT. You can, from any good 3D data set, you can reconstruct standardized views. So this is not that what I have collected during the examination. I had to be very fast, but then you can reconstruct absolute standard views from the volume you have collected, and then you see that there is a hole. You can see directly from here that there is a hole in the no. There is a hole in this leaflet is destroyed. This leaflet is normally this is the right coronary cusp, which has a destroyed coaptation edge here, but this is destroyed. And look what happens when we put in the color. Thế bây giờ chúng ta bắt đầu đi phân tích là ông xem là cái lá vành nào bị tổn thương thì ông thả màu vào xem cái bắt đầu của cái dòng màu ở vị trí nào. So you go through the vena contracta and it's huge. It's absolutely huge.
the leaflet is completely destroyed. There's a complete hole in the valve, and the cooptation is completely lost, and it makes the jet, as you see it here, you can follow the jet then. You can play around like the radiologists, they have nothing to do, they do all these things. I can play around. Look, if I find the jet inside this area, you see this is the wall, and the jet goes in that direction towards the wall. It does not destroy the wall, but everything is clear now. Any question from your side? Các bạn có hỏi gì không? Một lần nữa ông thấy là toàn bộ 3 cái đá van, cái vành này đều bị tổn thương. Hay là cái dòng máu nó xối, nó từ phía trên hở chủ nó xối vào cái vùng vách mà bị cong mà mỏng ấy. Ông vẽ hình cái kia xong rồi nó lại bật ngược trở lại. Thì đấy là ý kiến của ông ấy về cái tổn thương. Thì một lần nữa để khẳng định là cái thế mạnh của 3D, các bạn có thể tiến hành một cái siêu âm rất là nhanh. Bạn thu một cái cửa sổ 3D full volume, và sau đó thì từ cái cửa sổ 3D đó các bạn có thể phân tích ra bất cứ cái nhát cắt tiêu chuẩn nào mà các bạn mong muốn. Next patient. Any question? Self-confident, huh? Okay. Everything is okay. Next patient. This is a rare condition. Huh? I've seen a lot of myectomy patients, but pacemaker is okay, but destroyed aortic valve is rare. Okay. Fine? You should operate. It must be operated. She's younger than, she's 40 years of age, or I don't know how old she is, but this is, a reoperation is always very tiny, but she has no bypasses, and so we need a CT in Germany for that the surgeon knows what he expects, because there are scars and whatever, how they have closed the chest, and she's very tiny, and this is not easy doing. Huh? In your opinion, what is the timing of reoperation? Directly. Directly? What would you expect from that? She will not be she will not suffer in terms of being effective in her life, but there's a high risk for endocarditis, and there's when the heart enlarges after this operation, and if this ruptures or whatever, at least when in Germany it's not allowed to do any suggestion, proposition from one side alone. We have the heart team, and in the heart team we are fighting against each other. The surgeon will not at all agree that he says, it's trivial, he will say. But this is the indication for reoperation is not covered by guidelines. The guidelines will not say, in this condition plus, you must operate. There's not. Okay? Thank you. Một lần nữa để tổng kết lại về ca này, về thái độ xử trí khi bác sĩ Hà có hỏi, thì ông ấy nói là cũng như ở không biết ở Việt Nam hay chưa biết Đức là sẽ làm về heart team, cũng bác sĩ nội khoa và ngoại khoa cũng tranh cãi như thường. Thế nhưng theo lý ông ấy thì bệnh nhân này thì cũng không nên để đợi lâu nữa mà nên mổ lại càng sớm càng tốt, bởi vì cái nguy cơ hở chủ như thế, rồi nguy cơ viêm nội tâm mạch nhiễm khuẩn, rồi thất trái giãn, rồi vỡ cái vùng kết nối đấy, thì về để càng lâu thì cũng không có lợi cho bệnh nhân. Đấy là ý kiến của ông, nên mổ sớm lại. I always guess the age of the patient, and I always guess the size of the patient. You can guess with me 168, and he will have 72 kilograms. Is that okay? And we create the patient. Okay, may I put the... the next operated patient. Oh. Okay, it's okay. And if I have started laying him on the back, everything is okay. Perfect. Then we start from subcostal view. Is that okay? Because otherwise I put him to the left side, I put him back to the subcostal, put him again back to the left side for transesophageal,
So I start with subcostal. Bệnh nhân này thì có vết mổ rồi nên chúng ta sẽ bắt đầu bằng mặt cắt dưới mũi ức. Was your phone my phone? Or my phone? Okay, so look for the EKG. No pacemaker in this case. Lúc nào cũng phải bắt đầu bằng điện tâm đồ và bệnh nhân này thì không có máy tạo nhịp rồi. And I like to have this is a curious EKG, by the way. This is a how do you call it? This is a rotated angulation of the main vector of the EKG. This is a right heart type EKG. Okay, so we look for congestion. Oh, there is a little bit more than before. Chúng ta sẽ xem bệnh nhân này có bị ứ trệ dịch hay không. Okay, we do it in two planes. And I try to find the long axis of the liver veins. Tôi đang cố gắng lấy cái mặt cắt trục dọc của tĩnh mạch trên gan, cho màu vào. And now you can see how this works with respiration. I will show you in a minute, in a second. And he respires very slowly. And then you can very easily recognize what happens with respiration. You see the diaphragm here. And with respiration, the inflow, because the intrathoracic pressure is down, the inflow increases. You see that there is aliasing. And with expiration, this is end inspiration with expiration. She's too critical with me, you know. Okay. Loose. Okay. So this is inspiration. Everything is okay. With expiration, the pressure increases. And there will be backflow. This is not pathological. But you see a backflow directly in the early diastole. We see it afterwards. This is all that is quite regular. The only thing is that the veins, the liver veins, are a little bit more extended than before. But I'm fighting in Europe, and for Germany at least, I'm fighting against the general aspect that one believes from the size of the vena contracta, one can judge the level of the central venous pressure. This is not true at all. This depends on young ladies, slim ladies. They always have this extended, and they have a pressure of 0. And there are others who have this the same, and they have 25. So you should not do that. Much more interesting is looking for the respiratory variations, and then you must add the lung emphysema aspect. There are a lot of old people who have lung emphysema, and this is only the equilibration between the two. And he has no lung emphysema, everything is okay. Một lần nữa thì ông nhấn mạnh cái vai trò của đánh giá cái đàn hồi của tĩnh mạch chủ dưới theo nhịp hô hấp. Thì cái con số mà đường kính tuyệt đối không nói lên điều gì cả, phụ thuộc vào kích thước người, cỡ người châu Á hay là người châu Âu, phụ thuộc vào BMI. Thì ông cũng đã có tranh luận rất nhiều các cái hội nghị. Thì ông thấy rằng chủ yếu chính quan trọng nhất là cái sự đàn hồi của cái tĩnh mạch chủ dưới theo nhịp hô hấp quan trọng hơn. Và đặc biệt những cái bệnh nhân này thì ông muốn trích xem là muốn khảo sát xem là bệnh nhân có tổn thương của phổi khí phế thủng hay không. Thì nếu trong những cái dạng tổn thương phổi thì gần như cái tĩnh mạch chủ dưới nó không đàn hồi theo nhịp hô hấp. But what is true in that patient is we do not know anything about the valves. We know that he is operated. And like the patient before,
there is some, if they close the pericardium intraoperatively, there is always a kind of restriction. This is not a constructive pericarditis, calcium, whatever, but there is a kind of constriction. And this is quite obvious that independent of respiration, he has, you see it here, you have always, this is A wave and this is V wave. And this is continuously going through. That means he has always a little bit problem to get in the blood with low pressure. You see, this is not really pathological, but when you see his veins, you think from the beginning, oh, as I told you directly at the beginning, that there's something which is not physiological. Okay? Một lần khi mà ông khảo sát bệnh nhân này thì giống như bệnh nhân trước, chúng ta chỉ biết rằng là bệnh nhân này đã được mổ thôi. Với một số bệnh nhân thì khi mà các phẫu thuật viên họ mổ thì có hiện tượng họ đính treo các cái màng ngoài tim, thì cái việc mà làm khâu cố định những cái màng ngoài tim thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái dao động của cái flow ở trong tĩnh mạch chủ dưới theo nhịp hô hấp. Thế bây giờ thì ở bệnh nhân này thì gần như mình đã thấy có một chút xíu cái sóng mà tương đối lớn và phổi dương thì có thể là có, nhưng mà nó không, theo ông ấy không đáng kể lắm. Sóng phản hồi và trào ngược vào trong tĩnh mạch trên gan. And now from the subcostal view, this is absolutely diagnostic, the subcostal. Do not forget it. In no patient you should forget it. You see that he has a certain hypertrophy, left ventricular hypertrophy. The function, at least in the four-chamber view, is okay. And the interatrial septum is a little bit more to the right than to the left. So it is mostly a problem, hemodynamically, it's physiologically, that the impedance, the afterload of the left atrium is a little bit higher than of the right atrium. I've nothing done before. I've done this, but you can see directly. The valves seem to be, at least for the A valves, seem to be okay, and we know from the systemic vein flow already that there is surely not a severe tricuspid regurgitation. Một lần nữa, các bạn không bao giờ được quên cái chẩn đoán dựa vào cái nhát cắt 4 buồng dưới mũi ức. Thì ở đây có thể nhìn thấy là có cái phì đại của thất trái, chức năng ở 4 buồng tương đối tốt, hai AV van, hai van khá là tốt, và cái vùng vách liên nhĩ thì có vẻ hơi tăng sáng và hơi bị đẩy lệch một tí về phía nhĩ trái nhưng không đáng kể. Thì mình nhìn thấy cái tĩnh mạch hệ thống mình cũng thấy nhìn thấy rồi, thì ông nghĩ rằng là bệnh nhân này thì không có cái hở van ba lá nhiều. If in any of your patients you want to see more from the subcostal view, it is absolutely good to look a little bit more for the left ventricle and for the right ventricular outflow tract to do the short axis of this aspect. And you see that the mitral is okay, that the right ventricle is okay, it is no hypertrophy, and you see until the bifurcation of the pulmonary artery, everything seems quite okay right now. He has been operated for. There is not very much which is let out. What are we looking for? Aortic prosthesis. It must be an aortic prosthesis, but we do not know. Bây giờ thì một lần nữa các bạn bắt đầu khi mà xoay đầu giò ngay trùng ngắn ở giữa mũi ức thì mình có thể nhìn thấy sự vận động của thất trái, nhìn thấy hai van nhĩ thất tương đối là ổn và nhìn thấy một cái phần đường ra thất phải và cái thân nhánh động mạch phổi đoạn đầu. Thế thì ông quan sát là hai van nhĩ thất thì ok rồi. Thế thì bệnh nhân này đã từng mổ cái gì thì ông đoán là có thể mổ cái can thiệp đến liên quan đến van động mạch chủ chăng? This is typical for quite normal primary pressure. It's perfect. This is a symmetrical and slow accelerating flow in the primary artery. Everybody is happy, and so một cái technique nữa để đánh giá cái áp lực động mạch phổi, có nghĩa là các bạn đánh giá cái acceleration time, nghĩa là thời gian tăng tốc qua phổi van động mạch phổi, thì cái so looking for the aortic, and it seems to be something new with that valve, and we will find it out in a better way. And now I have no, but it looks, no, it's okay. It looks like a biological valve. It seems to be a stented biological valve, but what is the age of the patient? I have guessed 63. What is the age? 65. 63, okay. And he will have a biological valve in Germany, yeah? So, turning to the left side. Wonderful. Is that okay? When you're doing the TE palpitation, the data will make them really
discussion about the history in Vietnamese, not okay. You can give the history of the patient. Yes. Yeah, you can give it now, the history, but I do first the translation, then you give the history in Vietnamese, in German, and in English, and then, okay, in German, in France. Is that okay? Yes. Sorry. Small ventricle, a little bit enlarged atria. Cái thấp thì kích thước là tương đối là nhỏ, nhĩ thì hơi giãn một chút. Hypertrophy. Có hiện tượng phì đại của tâm thất trái. Aortic configuration. Ông đây, các bạn nhìn thấy cái ông đang tập trung vào. Could you ask the patient to inspire a little bit? Anh hít sâu vào đi anh. And expire. Thở ra mạnh. And stop. Dừng nín thở. And stop. Stop. Nín thở. Okay, and then he can respire. Wonderful. We do our job, as always, and there is some tiny regurgitation. I would say tiny regurgitation on both valves again. We all know that history now. Và như thường lệ thì bây giờ ông bắt đầu đánh giá cái phổi qua van hai lá. Các bạn nhìn thấy có một cái hở hai lá nhẹ. This is the valve. Đây chúng ta tập trung vào đánh giá tổn thương của van động mạch chủ. We just go through the valve itself and no, I didn't do the right knob, I do it again like I do it regularly and một lần nữa chúng ta lại sử dụng chức năng explain để đánh giá tổn thương van động mạch chủ và cũng như đường ra thất trái ở trên hai mặt cắt vuông góc. Và ông ấy thả đốt lên liên tục để đánh giá flow đi qua van động mạch chủ. So there are two aspects of the whole story. One is that I will do the rest after, just a minute. I will explain it in a second, and we will be. Trong lúc giáo sư Fest đang làm thì chúng tôi nhắc lại một chút về cái cách làm việc của giáo sư Fest, là ông ấy thường là muốn đào tạo theo cái hướng là đầu tiên chúng ta tiếp cận bệnh nhân hoàn toàn là không biết các cái thông tin gì, và sau đó là chúng ta sẽ phân tích từng các cái hình ảnh và từng cái mặt cắt và từng các chỉ số, để từ đó chúng ta có được các cái cách để, đây là ông ấy đang dạy mình cách để phiên giải kết quả, và cái cách để phiên giải kết quả sẽ giúp chúng ta có một cái logic rất là tốt, mặc dù là chúng ta hoàn toàn chưa biết gì về bệnh nhân, và sau đó cuối cùng lại thì chúng ta đối chiếu lại với cái lâm sàng. Đây là cách để học. Oh, it's enough. It's okay. And I do a specific aspect through the 3D explain modality. Và bây giờ một lần nữa ông ấy sẽ sử dụng mode explain ở trên siêu âm 3D.
Okay, I will explain that in a second. But you can turn back and before we start the TE, I will just explain it. Because now this is a patient with a prosthesis, and obviously this prosthesis has generative changes. This is, I don't know when it was implanted, but now it is too narrow and it has some regurgitation. This is not the moment right now to reoperate, but we must really follow up these patients very nearby. That means 3 months or half a year, and depending on the clinical aspect of the patient. Reoperation in these cases, if there is no infection, is never an urgent case. I just want to show you with this example how we try to differentiate the stenosis of any aortic stenosis. Topic is aortic stenosis. You know all the parameters. One is the Vmax, which is more than 4 meters per second if the left ventricular function is okay. Một lần nữa các ông giáo sư sẽ giúp các bạn phiên giải cái kết quả các thông số huyết động chúng ta thu được khi đánh giá một bệnh nhân hẹp chủ khít. Đầu tiên là cái vận tốc tối đa khi mà nó lớn hơn 4 mét trên giây ở bệnh nhân mà có chức năng thất trái bình thường. The next is the mean gradient, which has something to do with the maximum velocity. The mean gradient should be smaller than 1.0 centimeters square, or it is less than 0.6 centimeters square per meter square. It means polysurface area. And the last one, it is for me the most important is for V1 over V2. It must be less than 2.25. What is the secret behind this V1 over V2 is that normally everybody in the world does it in the same way. We have this here as the velocity across the valve, and then most of the people outside, they take a pulse Doppler, put it in the left ventricular outflow tract. You saw it here in how we did it before you put the pulse Doppler here, and with the pulse Doppler, this is the next, this will be 1.5 meters per second. For instance, this is meters per second, 1, 2, 3, 4 meters per second. With the pulse Doppler, you will have something like that here, and you will take this integration too. And then if that to that, or V1 if that to that is less than 1/4, one says this is acceleration. The problem in my eyes, in everybody's eyes, is that the definition of the subvalvular velocity is not fixed at all. There is the convention that if you approach from the left ventricular outflow tract step by step, you should stop 5 millimeters or whatever in front of the valve. But this is ridiculous because the valve goes up and down. What is 5 millimeters? And the problem, by the way, is you never know about the subvalvular area, if that is really representative of that, what you combine afterwards with the whatever. So our aspect is much more that we take not the subvalvular velocity by a pulse Doppler, we take the shadow of I will report on that tomorrow during my talk, we take the shadow inside the spectrum. So what you see here, the pulse Doppler, yeah. Okay. Yeah, okay. Một lần nữa câu ấy đánh giá với các bạn là trên bảng là chúng ta có 4 cái tiêu chuẩn của hẹp chủ khít khi mà chức năng thất trái bình thường. Thứ nhất là Vmax, vận tốc tối đa qua van phải chủ trên 4 mét, áp lực trung bình qua van là trên 40, diện tích lỗ van là dưới 1 cm và tính theo BMI là dưới 0,6 cm trên 1 mét vuông. Và đặc biệt là ông nhấn mạnh cái vai trò của V1, V2. V1 chính là cái vận tốc ta thu được ở vùng đường ra thất trái, V2 là vận tốc thu được đi qua van, thì cái tỷ số này nó phải là dưới 1/4, là dưới 0,25. Thế thì ông vẫn nói là khi mà đánh giá về cái hẹp, đánh giá cái hẹp ở dưới van động mạch chủ thì thông thường chúng ta vẫn lấy là nó cách cái van khoảng 5 mm. Vậy thì nhưng mà thật là nực cười là với cái van nó đi lên đi xuống cơ mà, thì khi nào nó sẽ là 5 mm? Thế thì bây giờ thì với kinh nghiệm của ông sẽ không dùng cái đấy mà ông sẽ dùng shadow. Thế tí nữa các ông sẽ
cho các bạn xem cái hình ảnh là phổi trong phổi. Bây giờ khi các bạn thả một cái phổi liên tục và đi dọc qua cái đường ra thất trái qua van thì mình sẽ có một cái phổi mà nó chồng ở trong một cái phổi đấy, thì đâu sẽ là phổi của đường ra thất trái, đâu sẽ là phổi của van động mạch phổi, thì tí nữa van động mạch chủ thì ông sẽ giải thích kỹ cho các bạn. So this is how we try to explain. So can we change the? Ở cái bệnh nhân này thì các bạn thấy là cái vùng đường ra thất trái nó có vùng cái cơ, vùng vách lên thất, vùng sát van nó hơi phì đại. Nên liệu gì cái vùng phì đại thì nó có tương tác, nó ảnh hưởng đến đánh giá cái mức độ hẹp của van động mạch chủ hay không? This is the theoretical background. You see, this is the pulse Doppler. I will show it on the patient directly. And this is the CW Doppler. It is nearly the same as in this patient. And what we do then is that V1 and V2 are extremely well defined in the CW Doppler. But here you never know what is the representative velocity. Okay? So I did that and I tried to find the V1, and you will never find the V1 directly inside the central jet. You must go a little bit aside and then you will find V1. Okay. Thế nên vấn đề ở đây các bạn nhìn thấy ở cái hình thứ hai ông minh họa là thế vậy các bạn chọn đâu sẽ là cái V1 để trong chúng ta tính cái tỷ lệ. Khi mà chúng ta thả cái cửa sổ đốt lên sung đấy nó rất là hẹp, thì lúc nó lệch về phía bên trái, lúc lệch về phía bên phải, lúc lên cao, lúc xuống thấp, thì cái V1 này chúng ta sẽ dao động rất là nhiều. Thì cái mục tiêu duy nhất là trên một phép đo bằng một lần phổi liên tục thả theo dọc theo của đường ra thất trái thì ta có thể capture được hai cái phổi, hình ảnh phổi trong phổi. Cái phổi đậm mà ngắn hơn đầu tiên chính là V1, và cái phổi dài và nhạt hơn thì chính là V2, chính là max đi qua van. Thì đây là cái cách mà chúng ta optimize cái phép đo để mình hạn chế cái sai số. The best in our machine, in my machine, is that you have the chance to when you saw this condensed aspect, nobody said, oh, it's not nice. But if you extend it, you will nicely see what I've done. And you can scroll it backward and you see that this is one area and this was the other area where I took the PW. I really don't know. I take, just to show you, I take this out. It is you see it, 0.85 meters per second. Is that correct? Is that not correct? I really do not know. So, but if you take it out and take the CW Doppler, what we had done before, I've done several jets. You see, you see here, this is the subvalvular velocity. And this can be depicted a little bit here. So I will always do a sweep through the valve. And this is very representative of what is the maximum of erythrocytes flowing below the valve. This is the reflection of this area. So taking out this here, you will see that this is much higher, and the 0.85 is low output. And he will have more, surely more. This is not really proven, but those who are using this method, they have all better results as compared to right heart catheterization, whatever you find out as for planimetry. Okay, so I do measurement calipers, and I will be here, and it is 0.04. This is by far the more probable and correct subvalvular velocity. Is that okay for everybody? This looks not very nice because I have done a sweep and this was is better. But if you change and look for, then you have it and you can extend it, okay? Thế để minh họa cụ thể hơn cho những gì lúc nãy ông ấy nói, thì ông ấy thử xem một cái cửa sổ khi mà mình đo trên đốt lấy sung lúc nãy thì mình thấy là cái vận tốc tối đa qua đường ra thất trái mình bắt được chỉ có là 85 cm trên giây. Khi sử dụng phương pháp này thì ông ấy đo được là những 104 cm trên giây. Rõ ràng là nếu các bạn dùng cái phương pháp kia thì các bạn đã bị làm giảm cung lượng tim giả tạo khi mà các bạn tính cardiac output. When have we to stop here? At 5. No coffee break. When? No coffee break. No coffee break. Wonderful. I have my coffee there and everything's okay. Yeah? But no. But 5 o'clock. It's okay. So I have a lot of time. 5. Okay. So
we will do the measurements here right now, just to look a little bit around. So what we do normally is now we do not the measurements during the examination, but I will do it right now. And we have this here, and we have the possibility to. Is this a worksheet? Can we look at a worksheet also here? No, sorry. I never use it, I'm a newcomer. Okay, so we do the measurements now. And I take aortic valve, and I take it out with aortic valve trace. Chúng ta bắt đầu đo áp lực, bắt đầu đo chênh áp qua van động mạch chủ. Everybody agrees? Đấy, chúng ta có chênh áp tối đa là 59. Looking for, you can even, this is just the limit. And all my measurements I did, you see, after a certain while, you see, it is never depassing the 4 meters per second. Looking for the values there, so it is the same for a natural than for a prosthesis. So this is not yet the highest. It is a mean 35, and it is 3.9 meters per second. It depends now. It's useless, but I will talk about that tomorrow. If the patient has a low output, this will be a low flow, low gradient aortic stenosis. And then it starts to be really critical. But we must be very careful to find out the correct stroke volume and stroke volume index. See? Okay, so this is the gradient. And now we go to what I can do next is that I take... này thì có một cái chênh áp ở cái borderline ranh giới là nó gần được 4 mét trên giây và tần số tim là khoảng 73 chu kỳ một phút. Các bạn phải rất thận trọng với trong những cái trường hợp mà bệnh nhân có cung lượng tim thấp làm cho chênh áp qua van động mạch chủ thấp giả tạo. What I do next is that I take the trace out of here. Thế bây giờ ông sẽ làm cái điều tương tự đó khi mà chúng ta đo cái V1 ở trong cái công thức V1 trên V2 để chúng ta thử xem là cái tỷ lệ của nó là bao nhiêu. I must have a bit fantasy for the rest, but this is exactly the same value I had before, 1.08 I had before. Okay, and we put it to the next cycle, and we call this now left ventricular outflow trace. You see? You understand? And you have now 1.1 meter per second as compared to 3.85. It is more than 0.245. Is that okay? So we are absolutely sure that this is not a severe aortic stenosis by definition. My definition is always a little bit more severe than that what the guidelines say, because 1.0 centimeters square is too little. You must have 0.8 centimeters square. But this is another topic. Only from that definition already you see that this should not be a severe stenosis. Now we must calculate the true area, which will be a little bit more complicated, which we do in the next step. Thế bây giờ khi mà áp dụng công thức V1 trên V2 các bạn lấy 1,08 mà chia cho 3.85 thì rõ ràng tỷ lệ này lớn hơn 0,25 thì chứng minh là nó không phải là một cái hẹp trục khít. Thế để xác định thêm một số các tiêu chuẩn thì bây giờ chúng ta sẽ tính toán cái diện tích lỗ van thực tế của bệnh nhân này là bao nhiêu cm vuông. So I told you that I do never measurements during the examination. It is an exception. You should not believe that this is my true way of but you should know what happens in my head, and then I've done it before the end of the procedure, because normally I would have done, of course, all that already. Bình thường thì với thói quen bình thường thì ông sẽ không bao giờ đo đạc trong cái quá trình mà làm siêu âm, mà sẽ lưu lại các hình và đo sau. Nhưng đây để giúp các bạn hiểu hơn thì ông sẽ vừa cái lưu hình vừa đo để cho các bạn biết rằng cái cách mà ông ấy đang tư duy ở bệnh nhân như nào. This is the standard, absolute the standard, nothing new to you. Everything is okay. We'll do the measurements afterwards, and the most important thing will be at the end. So I've done all my
all my tasks. I can, because he has been operated, I should look for the ascending aorta. Vì bệnh nhân này đã từng được phẫu thuật cho nên phải khảo sát thêm cả động mạch chủ lên. For the ascending aorta, believe me, the best is to do it in the 3D aspect. And I wish you that you all have a 3D transducer directly at your hands. This is not really the best right now. I will try to get an even better aspect. Ông ấy đang cố gắng để thu được cái hình ảnh của động mạch chủ lên bằng phương pháp 3D. We'll do this in transvaginal in a minute. Thì cái hình ảnh của bệnh nhân này thành ngực không được tốt thì mình sẽ làm phương pháp này bằng trên thực quản. I told you that it could be interesting, or it must be interesting now, not that, sorry. That now. I do not know anything about the operated prosthesis, but I have to do something more. Sorry. Because I now missed something. Oh. Perhaps I was wrong. No, it is a prosthesis. Yes. So we have to go special skin because it's due. Pardon? We prepare the special spaces because it's due. Oh. So a little bit complicated. Okay. Just let me have an aspect of this in 3D. Okay, the problem is biological valves. Normally I would not expect that you have a stentless valve here. There is a freestyle or the other two stentless valves. These are very critical to investigate. But they are all stented. They have 3 stents. This is characteristic for this. I looked for these 3 stents now, and I'm sure that this is so there are lots of prostheses outside. In the Hancock valve or the Perimount in Germany is the Perimount valve, which is the most used valve from Edwards. And for these valves, one needs the size. And the size of the valve has nothing to do with the left ventricular outflow tract. Any company has its own sizes. If this is let's say 29 valve, it is never 29, and the regular in Germany is 21 at least, and we prefer to have 23 valves in the aortic position. I don't know the size of that valve, but I prefer measuring it for the effective left ventricular outflow diameter. So I will do that. Các bạn có thấy không ạ? Đây một lần nữa thì khi mà ông nhìn kỹ lại thì ông mới chợt nhận ra là đây bệnh nhân này là có một cái van nhân tạo. Hiện nay ở Viện Tim mạch đã thay solo van động mạch chủ nhân tạo mà không có gọng. Đấy, các bạn nhìn thấy ngay kể cả một echo chuyên nghiệp, nếu các bạn không để ý chất lượng hình ảnh không tốt thì các bạn có thể hoàn toàn bỏ lỡ với việc là chẩn đoán là bệnh nhân đã thay một cái van động mạch chủ nhân tạo sinh học và không có gọng. Thế thì ông bây giờ ông sẽ thử đo xem là cái kích cỡ vòng van mà bệnh nhân đã được sử dụng là bao nhiêu. So just by definition, we take the circular left ventricular outflow tract as a given fact. This is not true at all for native aortic stenosis, but because it is in diastole it's like that, and in systole it's more round shaped, but the more calcium is in, the less round shaped it is. But if you have put in an aortic prosthesis, you can be nearly sure that it is round shaped. So I measure it from this strongest echo to the leading echo on the backside. I do not know the size of the ring, but it is, as usual, it is 2.0. This is our standard aspect that we, and now I let it be like that, and look what happens now. I've done
the transvalvular maximum velocity. I've done the subvalvular velocity from the CW spectrum. I did not take the pulse Doppler. I could take the pulse Doppler because you want me to do it, but I took it exclusively not to have 3 different values for the. What happens now is that I call it left ventricular outflow tract diameter, what will come out will be the size of the aortic valve area. Is that okay? So các bạn thấy là chúng ta đã thu các thông số trên it's áp up to qua you to van, guess trên now áp qua đường ra. what comes out. Aortic valve area. Fun? Aortic valve area. Yeah, what comes out? Yeah, give me a number. She's so proud. She knows everything, but now she feels ashamed to. So let's answer for the No. What will be your result? You have seen it is 3.85 meters per second. 1.04 for subvalvular maximum velocity. So 1.5 Is 1.6. 1. It will be with 2.0 diameter. It will maximum be 1.1. And if then the left and less than yeah. Okay. Okay, we call it left ventricular outflow tract, and it will come out with a severe stenosis. Isn't it terrible? Isn't it terrible? And this is what happens to so many things. You know, if I would have taken the let's look what it gives for cardiac output. So this is the typical case for aortic stenosis in Europe, because everybody of this low flow, low gradient, so give him a new valve. And it is not true. It is let's look what it is gives for cardiac output. Okay? Yeah. So we can go on worksheet. I must save that. Các bạn có tin là diện tích này là đúng không ạ? 0,4, 0,5 And what is the next page then for worksheet? Okay. So this is, you have left ventricular cardiac output, 4.6 meters per second, 2.6 meters per minute per cardiac index. Huh? For a meter square. Is it low output? It's not low output. You see the stroke index here. It is 33 milliliters per meter square surface area. And I hope that you see the conflict where we are. It is said that the stroke index should be more than 35 to be not a low output. That patient has no low output, I'm absolutely sure. But this value of 1.0 centimeters square is too high. It's absolutely too high. In the guidelines, Professor Baumgartner, who is a German, by the way, he has stated that this is only orientating value. Everybody knows in hemodynamics that 1.0 is too high and does not correspond to low output. So you will understand that it is at the limit, but it is not at all a low flow, low gradient, severe stenosis. Okay? You must defend that. Yes. In your country, wherever you are. Yes. Một lần nữa giáo sư có giải thích là các bạn có thể thấy cái sự bất tương xứng giữa hai cái phép đo. Chúng ta thấy giữa cái chênh áp mình đo là borderline, V1 trên V2 mình thấy là nhỏ hơn 0,25 để chứng minh là một cái hẹp van động mạch chủ đấy không khít. Đấy, khi chúng ta đo trên cái này ta thấy có cung lượng tim này, rồi thể tích nhát bóp, rồi tất cả các thứ đều bình thường. Nghĩa là đây không phải là một trường hợp low, có nghĩa là chênh áp thấp và output thấp. Thế bây giờ thế thì ông ấy nói rằng quay trở lại guideline, thì bây giờ người ta đã sau khi mà người ta có consensus là đồng thuận với nhau rằng là cái ngưỡng mà dưới 1.0 cm để chẩn đoán xác định một cái hẹp trùng thít là một cái ngưỡng quá cao. Đấy, thế nên là ông vẫn thấy, theo ý kiến cá nhân của ông ấy, rằng là hiện nay thì các đồng thuận cho rằng là phải đặt cái ngưỡng mà nó thấp hơn nữa. Nhưng chắc chắn ở cái trường hợp này là một cái trường hợp ông vẫn khẳng định là borderline là ranh giới, và chắc chắn không phải là một cái hẹp trùng khít và có cái cung lượng tim thấp. Okay, so meanwhile, thank you. Meanwhile, you will explain the history of the patient. Is that okay?
and I will prepare him for TE. What do we expect from the TE? Just to see the valves and some bad movement. What happens to a valve if that patient had been operated, let's say 6 months ago, and he had these values? What is the differential diagnosis? Thrombosis. You must think of thrombosis of an aortic bioprothesis, which we never thought before. We put these patients to anticoagulation for 3 months, for 6 months, but we never thought that these patients can develop thrombosis. Like a normal mechanical valve, this might be. Giving these patients to anticoagulation will really completely resolve the problem. So now you must tell us the history. He had a surgery for replacement aortic biology aortic valve 7 years ago. 7 years. 7 years ago, yeah. After that, he still used and he go to clinic to examination regular. Recently, he dyspnea on extortion. Yeah. On? Dyspnea on extortion. What is his pressure? High. His blood pressure is around 120 more by 80 millimeter of mercury. Yes. He go to hospital to have a transthoracic echo cardiology. After that, his result is high aortic valve pressure is about 108 by 58 millimeter of mercury. Yes, and the doctor asked him to have another echocardiography. Okay, so this is we should measure the ejection fraction. It could be, of course, that this is, but did we measure the systolic pressure? Or no, just a minute. Oh. Now it could be interesting to I did not do it, huh? I was so much occupied by that I forgot to measure you see, this is the point. If you do measurements during the examination, you forget the rest, huh? You must do it completely in every bit. And I will just look for sorry. Oh. Of course, this might be very interesting. This is not really very much. And then the only thing I can try to find out to explain that kind of history of the patient is that we look now for the I would never believe that. So he has degree 2. Everybody has understood what happened. Huh? I will show you. This is one of the most difficult diagnoses to understand. You put that together with this signal and you will directly see, sorry, and you must go baseline. If you compare these two, you will see that this is
pseudo-normal diastolic filling of the left ventricle. So this is degree 2 diastolic dysfunction, which is not really unexpected. The rest of it is that he has somewhat, you have seen, a congestion of the liver veins, which cannot be directly explained. He has some left ventricular hypertrophy. He has normal blood pressure. So in the end, we must accept that this patient has half heart failure with preserved ejection fraction plus aortic stenosis, and this is the typical case we explained yesterday or this morning already, that this patient will profit of relief of even not severe aortic stenosis. But this is very intellectual, because if we took it each disease for itself, the valve itself is not allowed to replace it. After 7 years, it's a little bit early, and I don't know the product. If it was Perimount, it's strange. Normally, the Perimount valves stand much longer than 7 years in our experience. So, but if with that history, dyspnea and a normal blood pressure, and with a pseudo-normal type 2 diastolic dysfunction, even if under resting conditions and treated now with normal systolic pulmonary pressure and no signs of right heart failure, we have weak arguments to say that this patient might profit, but data are very poor on this respect. Một lần nữa để tổng hợp lại cái ca này thì để đưa ra chẩn đoán của bệnh nhân này là một chẩn đoán cực kỳ tinh tế. Các bạn phải suy luận dựa trên rất nhiều yếu tố. Thứ nhất, khi mà so sánh cái flow qua van hai lá, các bạn thì nhìn thấy là đây là cái flow mẫu giả bình thường. Khi mà đi qua Doppler sung, mình có sóng E trên A lớn hơn 1, nhưng khi sử dụng Doppler mô thì thấy nó nhỏ hơn 1, có nghĩa là bệnh nhân này bị rối loạn chức năng tâm trương thất trái mức độ 2. Nhưng mà trên nền bệnh nhân lại không hề có tăng huyết áp bình thường, mà lại chỉ là 120/80, và bệnh nhân lại có một cái tổn thương van động mạch chủ hẹp ở mức độ border ranh giới và có phì đại thất trái. Thế thì ở bệnh nhân này ông sẽ nghĩ rằng hướng tới một cái suy tim mà có chức năng tâm thu thất trái còn bù, nhưng mà không có dấu hiệu của tăng áp phổi, cái dòng trào ngược trong tĩnh mạch trên gan không quá nhiều, nên không có lý do gì mà mình cần phải thay van động mạch chủ ở bệnh nhân này thời điểm này. Nhưng mà data very few là rất ít. Thank you. And since you're so experienced here and you have been everywhere in the world, what is the method of choice? What is the size of the prosthesis? 21, 23? 21. 21. But you have an app on your iPhone, and you can read your app on the iPhone. There's no camera here in the room, but there is valve. There's with aortic, valve and valve, aortic. You can have it, and then you look for stented valve. And for the stentic valve, it is the Perimount, and this is a Perimount 21, and you look out what can be put in SAPIEN valve, valve and valve. So you are so experienced all around, you know that this patient can be treated by valve and valve by the, okay? Yes. You accept that? No, not only with SAPIEN. I'm not paid by Edwards, but me personally, I would always have a SAPIEN and nothing else. Bệnh nhân này thì ông ấy có hỏi cái kích cỡ của vòng van rất là 21 để ông ấy tra mục đích là gì. Thế là bệnh nhân này với cái van không cộng này ông ở bên Đức hay dùng là Perimount thì cái tuổi thọ của nó thường là trên được 7 năm. Hay kể cả bệnh nhân này thì đã 7 năm rồi, bây giờ mà với cái size van Perimount là 21 thì vẫn hoàn toàn có thể sử dụng được kỹ thuật mà thay van động mạch chủ qua da với cái hãng van là SAPIEN. Thì ông vừa check xem là với cái cỡ van 21 thì có đủ lớn để cho một cái van Vinvan hay không, thì hoàn toàn có thể làm được bệnh nhân này nếu sau này chuyển thành một cái hẹp chủ khít thực sự mà cần phải can thiệp thì hai. So now I want to do a transesophageal echo. We must say I do everything. The most interesting thing for him would be if he has a dilated ascending aorta, which really looks like that. It is the question with the TAVI, then one should think of reoperation and sizing down the ascending aorta. May I just do the examination? Is he... You know that you must, yeah? Okay. No.
We give some injection. But please on the right, left side. We have some midazolam. Yes. But give him more. What is that now? 2 milligrams? 2 milligrams? Oh, we must have more. You've seen a... Okay. Ông ấy sẽ focus khi mà mình lượng giá ở bệnh nhân này, ngoài cái mức độ tổn thương van động mạch chủ thì còn đánh giá thêm rõ hơn động mạch chủ lên nữa. Vì nếu mà bệnh nhân này có giãn động mạch chủ lên thì sẽ không phù hợp dành cho TAVI, và lúc đấy thì cần phải mổ và tạo hình lại động mạch chủ lên. You have seen from the transthoracic echocardiography already that the best way of sizing the ascending aorta is by transthoracic echocardiography 3D. Absolute best thing. You can try to do it by transesophageal echocardiography, but from outside you have a much better aspect of the ascending aorta. Với xôm thì cái hình ảnh xôm 3D cái ngực là sẽ rõ nhất để các bạn dựng hình cái động mạch chủ lên. Okay. Okay. Cúi cổ xuống nào. Chịu khó chút nha, hít sâu và đều. Há to miệng nào. Há to. Chịu khó lại. Wonderful. Xong rồi. Wonderful. Rồi, thì tí là hít sâu rồi đều. Hít thật sâu, mũi thở từ từ là cúi cổ xuống. Okay. Hít sâu rồi đều. And we start with the aortic prosthesis, much better views. Now by transesophageal echocardiography, you get directly to the long axis and you see everything. Bắt đầu trực tiếp nhìn cái quan sát van ở các trục dọc. Quan sát đường ra thất trái và van động mạch chủ. Sử dụng mode explain. Why do I say whoa? Because you see very easily that this valve is not really degenerative. I must be very careful with the patient. So we must look for the... You know now the system, how it works. We can now take out the color just to see a little bit more of the valve itself. Chúng ta sẽ thu lại cái hình ảnh 3D của van và gốc động mạch chủ. Oh, yes. You see now the valve. I want to see the valve itself. It's now okay. So I go back to 2D. With explain. Just to have the best aspect to the valve. There is a shadowing, you know, and how can we avoid to have shadowing in forms of inclination? We must have more midazolam for the next patient. Huh? Not for that one, not for that one, but for the next. You can go here and you see a little bit better. Các bạn nhìn thấy việc là có cái vòng van nhân tạo đấy, có cái hình ảnh bóng cản, thì ông đang cố gắng xoay cái đầu giời để làm nào cái bóng cản nó đỡ trồng một cái vị trí mình khảo sát nhất. Okay, I will finish the examination because I do not want to hurt the patient too much. He's biting on the tube. Okay, I will finish it. It's wonderful. We must give more. For next page we give 4 milligrams.
because sorry. Okay, so we do the measurements, and the problem is we had in our German big conference once an external speaker, and they operated with valve in valve a patient, and at the end of the operation the operator was asked, show us the image as it was before. And if you look for this image, how the valve opens, nobody will believe that this is a severely stenotic valve. So we believe more or less that it is really a HFpEF patient. He is well treated. He has no dyspnea any longer. And we know that for HFpEF in general, we have no means to do for the patients, except for training and running and doing some exercise. Một lần nữa thì trên cái hình ảnh 3D cho các bạn hình ảnh rõ nét hơn rằng là cái van nó không thoái hóa như mình nghĩ ở trên thành ngực. Đấy thì không có cái lý do gì mình phải can thiệp vào cái van này mà phải training bệnh nhân nhiều hơn để cho bệnh nhân cái sức bền tốt hơn, tập thể dục thể thao nhiều hơn để nó làm quen với cái cường độ kháng sức. Chứ ông nghĩ rằng là cái van này thì thoái hóa không mức độ nặng, chưa cần phải mổ bây giờ. Look for the valve right now. We try to do it with flexi slice, and you approach the valve, same procedure as before. You do it in the middle. Everything is quite nice. You put it here and you turn it a little bit round. You can zoom it. And now we approach the valve itself. You go step by step downwards. Bây giờ chúng ta lại bắt đầu phân tích cái hình ảnh van trên cái khối 3D mà chúng ta thu được, chỉnh các cái trục, cái đường thẳng để cho nó vuông góc với các trục của van để mình có cái hình ảnh vuông góc và đẹp nhất. Thì ông đang trong quá trình thao tác chỉnh các cái đường phân tích. Nobody would believe that this is a severely stenotic valve. And if you put in this kind, you must put in a smaller TVI. Is that the sun? The better would be the rolling chair. It is not dangerous, really not dangerous. This is how we take out our patients always with a rolling chair, because when we started in earlier times with midazolam and our patients were let out of the echo lab and if that happens to me, I never want to have a TE. Yeah? Nobody sees that he is happy. Oh no. A rolling chair for the next one. Is that okay? So, please look at the valve here, and you can see it very nicely that it opens fairly. It is really fairly opening. And we have not the right to really... If you put in a smaller valve in these patients, everybody... You see how it opens. And we should be very, very, very careful. Normal pressure. It is a hypertrophy, good ventricular function, and diastolic dysfunction degree 2, and dyspnea in the past. This has nothing to do with the valve, it only to do with the hypertrophy and the HFpEF. He is in the right age, by the way. Okay? Yes. Nice case. Yeah. If we, what could we do afterwards? I will prepare the case if you want to have it for the public. I know. But for when we have done it now, that we can save these cases, and as last year we do it together. Okay. So, any questions for this patient? Các bạn có câu hỏi gì không ạ? Để nhìn cái hình ảnh 2D cái van nó mở đẹp như thế này thì không có lý do gì nó là một cái hẹp chủ khít cả. Thế có cái câu hỏi gì mà các bạn muốn hỏi thêm trong về cái ca đặc biệt này không? You should. We have lots of possibilities to really show the valve. It's nicely to see here. You see the image of the. This is a typical try, and you can. And the problem is that it is not at all sclerotic, the valve. What we see after 10 years, 12 years with Paramount is that it is sclerotic and it doesn't move at all. But this valve opens largely. And you have seen all the difficulties with the guidelines.
and I discussed it with Professor Baumgartner. I know him very well. He is very nearby to my hospital. I'm totally with him, and we have published, I will show it tomorrow, that these values are not correct. We cannot take these values. This is much to the discrepancy between the gradient and the size, and then saying that this is severe is not correct. So in conclusion, by using your V1 and V2 formula is perfect. Okay, no questions? Coffee break? Yes. Coffee break? Yes. 5 minutes coffee break? I have my coffee here, I need no coffee break. Okay. Một lần nữa các bạn nhìn thấy là cái van này thì sau 7 năm nó không hề có một hiện tượng thoái hóa gì, không thấy vôi, không canxi hóa, không có hạn chế vận động, chỉ tất tật các cái cánh van, thậm chí các bạn nhìn thấy 3 cái lá van nó mở một cách freely, rất là tự do. Nên là đấy, nhiều khi là lâm sàng thì mình nghi ngờ một cái chênh áp lớn khủng khiếp như thế, nhưng cuối cùng thì bệnh nhân không hề có hẹp van đáng kể, và sử dụng cái thông số V1, V2 như của ông là một cái công thức là rất là hữu hiệu. Tomorrow I will show this example. When I talk about aortic stenosis, I will show this curious kind of, everybody would say severe stenosis, huh? And it's not true, huh? Okay. It's cold in, or is it? I thought we were in Vietnam. It's always hot. You have a good machine. Can you sell some a machine to me? Oh no. I'm too poor to buy such a. Wonderful. Thank you. But you know, one can do courses of days, but nobody will buy a machine. No, I mean, then we just purchase to the other one because before the Yes? She's my friend. She does not dare to buy another machine. No, they just purchase. But 3D is better here than Philips. It's really easy. Alle wieder da? Should we go? Oh, the EP guys. What happens? But, huh? I start. I want to start. Yes. Okay. I do the next patient. Everything is okay. We have 3 patients left. And no, 3 patients. 3. With after him 3. Okay. So I don't know anything about him, but I do the examination. If he has no scar, wonderful. Huh? First one. Okay. Oh. A native patient, by the way. Thank you. Trở lại với một bệnh nhân thứ 3, bệnh nhân này cũng sẽ được làm thực quản, sau đó thì có 2 ca chúng ta chỉ làm siêu âm thành ngực thôi ạ. Bệnh nhân này thì khác với 2 bệnh nhân trước là chưa được phẫu thuật trước đó. I must do auscultation. Huh? Oh. From the beginning I do not see anything. Huh? It's a bit critical. Với cái nhát cắt trùng dọc cạnh ức cơ bản thì ông ấy không nhìn thấy có gì bất thường cả, thế nên là cần phải định hướng chẩn đoán bằng nghe tim. The worst thing, I do not hear anything. It is a healthy guy. Healthy guy. Are you sure? Fun? Are you sure? Presbyacusis.
No loud murmur. I'm really... Okay. I need coffee. Okay, now let's now look what happens. Is not to hurt. Yeah, I see now what you mean. Oh, this you cannot hear. At least not. Okay. Now I need anybody who gives respiratory commands to the patient. If you could ask him to inspire and keep inspired, and stop inspiring. Anh ơi, anh hít thật sâu vào xong nín thở nào, hít sâu nào. Nín thở nào, nín thở nào, nín thở, nín thở, nín thở, nín thở, nín thở. Okay. Rồi, thở bình thường. And again. Nào, lại lần nữa nào, hít sâu. Nín thở, nín thở, nín thở, nín thở. Okay. Rồi, thở bình thường. Okay, I will explain a little bit later. I must concentrate myself because there are so many experienced echocardiographers. Thì ông sẽ lưu cái hình thức và xong sẽ giải thích sau. What can I see from the beginning? This is obviously a prolapse of the posterior leaflet. It is an eccentrical jet. I will, as usual, I take that off, and then from the beginning, this is what happens in your mind when you are examining the patient. You should always do the complete investigation, as I told you before, but you must see, of course, you only find that what you are looking for. So you must be very open in your mind and then put it together. And of course, presbyacusis, I did not really hear that. This is a very tiny regurgitation, and it makes a high frequency systolicum, which is to the axilla. Okay, anyway. So what is atypical in this patient is that he has, or it might be second step, even typical, that this has something to do with the second aspect that you see, that is anterior wall motion, infarction, or whatever it is. In the apical region, you see that there is some kind of ballooning, but it is very strongly related to the long axis. I cannot really see if that is really pathological. We must try to define it a little bit more because it is not typical for, at his age, for an acute myocardial infarction. So it might be, I don't know what, but this is a regional wall motion anomaly which can only be found out if you are really very deep and you find a very narrow region where it is not well contracting. This, by the way, is very well to be visualized by transesophageal echocardiography because you have a better aspect to the tip of the apex. I just finish, and then if we see the functional mitral regurgitation without definition of I need another. Okay, I just will explain. This is the normal valve. The definition is now what is prolapse, what is flail, and what is ballooning, and so far.
So this is a normal valve. This is ballooning, billowing. This is prolapse. You see, this is prolapse. And this is flail. You see, and I did not really see right now. I think that this is a very small flail. I do not know exactly. I do not. This is a very short flail, and this is typically the cords first order, which are ruptured in the rough zone area from the mitral valve. But it is not guaranteed. I will do the rest. But because I didn't say anything, an anterior wall infarction is very rare to have a functional mitral regurgitation. But when it makes a functional regurgitation, it is always directed towards the anterior wall. The regular functional ischemic post-infarct regurgitation is directed via a pseudo-prolapse of the anterior leaflet towards the posterior wall. So if that is an anterior wall infarction with a little infarction or whatever restricted motion of the anterolateral papillary muscle, it could be all the same story. But I'm very uncertain about that. Ở bệnh nhân này thì khi mà các bạn nhìn thấy cái tổn thương một cái hở van hai lá lệch tâm như vậy thì ông ấy phân tích là cái cơ chế hở van hai lá của bệnh nhân này thì thứ nhất là ông ấy nghi ngờ cơ chế thứ nhất là có thể flail nhỏ một phần của cái lá sau van hai lá, các bạn có thể nhìn thấy. Cái cơ chế thứ hai có thể là có cái tổn thương nhồi máu của vùng thành trước thất trái làm cho gây hạn chế vận động của cái lá trước thất trái, thì nó cũng có cái bệnh cảnh là sẽ làm cho mình cảm thử ra giả xa van của cái thành sau thất trái. Thế thì cái bệnh nhân này thì có hai cái cơ chế đấy, ông nghĩ về ông cũng chưa chắc chắn gì về cơ chế nào thực sự, thì chúng ta sẽ cùng đi khám phá tiếp ạ. But the more I look to the case, this is an anterior wall motion infarction. What is typical? But this is very, very, very small. This is of course the case. There is no anterior wall motion, but there could be something. We are going on to do the examination with respiratory help, and we'll find out. Thế bây giờ chúng ta sẽ làm kỹ hơn, focus vào cái vùng vận động của cái thành trước thất trái, đặc biệt là cái vị trí gần vùng mỏm. Khi mà lúc đấy ta quan sát chưa thật rõ lắm thì bây giờ ông ấy sẽ scan rõ hơn để focus vào đánh giá tổn thương của cái vùng này. This is an anterior infarction. Okay. What we can do to find it out is quite obvious that this is an infarction. This is a typical infarction. And the longer the patients lie on the side, the better the images will be. Inspire. Hít sâu vào anh ơi. Nín thở nào. And stop. Nín thở, hít sâu, nín thở. Nín thở, nín thở, nín thở. Nín thở. See how difficult it is. Okay, thở go bình on. thường đi. Nào. You see the difficulty we have we need the hole in the bed. See my point? Anh thử làm lại nhé. Bắt đầu này, thử lại này. Again, try to hít sâu. Inspire deeply. Inspire. Hít sâu, nín thở. Oh, it's okay. Rồi, thở bình thường. There is one thing which we can try out now, is that with your help is inspiring and keep the air out in. Nào hít sâu này, hít sâu, nín thở. And expire a little bit. Thở ra một chút xíu thôi, thở vừa thôi. Okay, rồi, then rồi, stop, then stop. Okay, go on. This is just on the way. Normally I do not do that, but you see you are losing a lot of information in this case, but it's just to give you an idea of what that could be in the end. We go to normally not to flexi slide, but
Is there a just for 4D views? Is this on the machine directly, or is it only there? No, you have the 4D views. For where's 4D views? I go out of FlexiSlice. Approve this one first. 4D views. Okay, wonderful. I normally do not use that. I do not want to approve that, because, so I put it here. I put it there. There's one chance I give us when we do an unperfect investigation of the ventricle, is that we do it by artificial planes. And we put that in the middle, and we turn this a little bit around. Ông bắt đầu chỉnh các cái đường line màu xanh lá cây, xanh dương và màu trắng để nó tương ứng với các cái trục của quả tim. And we are creating a new classical, you know, we are outside. You see it here in the, I will approve it now. Approve it. And we are a little, oh, sorry. And we must, I never use this here. I do not want, I want to do automatic cropping. How can I do this? I go out, apical align, I've done it. I want, no. I want to go to 4D views out, and then I want to view crop. I want to crop automatically. Okay. You see it now here. You see that the apex, the apex is really akinetic. This is difficult to visualize in patients that have not ideal conditions to. So doesn't matter. Anyway, it's just to play a little bit around. Even if you have patients who have a very bad apical window, you get better image from a higher aspect, and then you reconstruct your classical views as for the long axis of the aortic valve in the forerunning patient. You can reconstruct from FlexiSlice and from everything. Okay, you see it now. I do not know anything. You will report it afterwards to me. So just do the mitral valve again. Ở cái bệnh nhân này mà khi mà mình khó có thể thu được cái hình ảnh đẹp ở nhát cắt 4 buồng thì ông sử dụng cái kỹ thuật, ông lấy ở cái hình ảnh ở phía cao, ở trên khoang lesion cao hơn, gần với đường nách trái hơn, thì sau đó mình thu nhận lại cái hình ảnh 3D của cái khối đó. Sau đó dựa trên hình ảnh 3D thì ta cố gắng để dựng lại những cái nhát cắt standard để đánh giá được vận động vùng rõ hơn. All that is the same as you know already, and you see that there is some flail I have. We'll see it much better in a minute when we do the transesophageal echo. There's a ở cái lát cắt này, typical P2 prolapse, I believe. Very small one. Ông có thể thấy một cái flail nhỏ của cái lá sau van hai lá vùng P2. We do it with the zoom. Go a little bit deeper. Các bạn nhìn rõ hơn khi mình zoom hình lên đấy ạ. You should try to have a commensural view on the right side, but it is in the middle. Nhìn thấy phần nhỏ của cái đầu mút của van hai lá P2 trôi hẳn vào trong buồng nhĩ trái. Cái mức độ này thì nặng hơn nhiều so với prolapse, chỉ là xa đi gần. This is a very tiny one. Okay, so this is flail, not a prolapse. Huh? Okay, một lần nữa ông nhấn mạnh đây là tổn thương là trôi, là flail chứ không phải là prolapse, là xa van đơn thuần. We go on to the mitral, to the tricuspid. Chúng ta đang lượng giá cái mức độ hở của van hai lá, dùng phổi liên tục. It is that aspect.
this is that aspect which takes most of the time for me, but I'm happy that he is normal. And for a mitral regurgitation, one of the parameters that should really be measured, and while talking, I forgot to record the classical pulse Doppler. Chúng ta sử dụng Doppler rung để đánh giá dòng chảy qua van hai lá thì tâm trương. And in this case, again, not to be disturbed, as for the first patient, I will do Chúng ta đánh giá chức năng tâm trương sử dụng Doppler mô. This is exactly the same. So this is okay. And then we go to Cái hình thái trên Doppler mô và Doppler rung là tương tự nhau. Bệnh nhân này gợi ý là không có rối loạn chức năng tâm trương thất trái. long axis, short axis, and since I know already that there is something wrong, a little bit wrong of the mitral valve, I will just record a little bit more on the mitral valve as usual, and I look for the long axis of this aspect. You see the Ông đang lưu lại các hình ảnh mình đánh giá các cấu trúc và chức năng của buồng tim theo một cái protocol, một cái quy trình chuẩn. I put it in the middle. And then I do it in two planes. Lần nữa ta sử dụng chức năng X-plane màu để đánh giá mức độ hở của van hai lá trên hai mắt cắt I vuông góc. reduce a little bit the color intensity and this is too much color right now, but you can reconstruct it. If you would not do transovascular echo, you must rely on what you see there. And we have directly seen in the short axis, you see it here. Trên cái ngắt cắt trùng ngắn này cho các bạn định vị được là cái vị trí xuất phát của dòng hở. For the mitral valve, we have three types of cords. And long axis and commercial view. Okay. So the first cords are those going directly in the free edge. And there is a difference between the anterior leaflet and the posterior leaflet. In the anterior leaflet, you have strong cords going directly to the aortic ring. And in the other plane, you have the weaker cords going to the coaptation line, the rough zone cord. This is the so-called rough zone. Rough zone. And these are first order. Second order are those who go directly from the papillary muscle to the ring here. These are the second. And the third cords can only be visualized in the long axis, which are going from the posterior wall to the body of the posterior leaflet. Why is it so interesting? For the surgeons, it is extremely interesting because they must keep these strong cords in
function, when they replace the valve, they must keep this ring intact for operation, because the ventricle contracts in that direction by the by the capillary muscles and the connection from here to the ring, so that it goes up and down with the strong chords second order. The first order are the weakest chords that will be destroyed by either hypertension or by, I don't know what, by Marfan syndrome or by any kind of tissue weakness. They will, is the first point where the resistance is too small and they will break. This is because this is for the anterior leaflet. For the posterior leaflet, I will show you the posterior leaflet is a little bit different because there are the chords, much more chords going in. If you look for the size of the anterior leaflet, this is only this here, and the posterior leaflet is much longer. So these chords normally break for the posterior leaflet, and the weakest point inside the posterior leaflet is the middle of the posterior leaflet. Okay, so first to break are the chords of the posterior leaflet in the middle, and the last chords to break are the chords second order, which are very strong, go directly to the ring, have nothing to do with the primary function of the mitral valve. They have to do with the left ventricle. You see? And the third chords are only interesting for us if you have a dilated cardiomyopathy and you have this here as a typical sign of dilated cardiomyopathy. Then you all of a sudden see these mural chords. What is the function of these mural chords? They contract earlier as the rest of the ventricle before closing of, or it is the function of closing the valve. That means here is blood, it contracts and it puts the posterior leaflet to the blood flow. So this is extremely important, but they never break. These chords break to the posterior leaflet, break earliest, second to the anterior leaflet in this region, and never these, and these have no weight to keep. They have only a function to open the valve. You see the point? So we are mostly looking for this area, and there is some confusing details sometimes that you have from the chords to the anterior leaflet, first order chords. You have some passing from one side to the other. These are aberrant chords which produce SEM. So you have a lot to explain now. Vâng, em sẽ dịch lại về cái phần mà ông nói, mặc dù là rất là phức tạp. Nếu mà có phần nào thiếu sót thì mong chị Hoài bổ sung giúp. Nhất là ông nói về cái giải phẫu khác nhau của cái lá trước van hai lá và lá sau của van hai lá, về cái hệ thống dây chằng mà giữ được cho cái van hai lá nó co-op, là nó khép mép được vào với nhau. Thì cái số lượng dây chằng của cái lá sau thì có nhiều dây chằng nhỏ nhiều hơn, và cái lá sau thì bản thân khi mình nhìn trên hình ảnh giải phẫu thì nó dài hơn, nó dọc theo chiều dài hơn so với cái lá trước. Thế còn cái lá trước thì nó có chủ yếu là cái số lượng cái dây chằng coordinate của nó thì ít hơn, nhưng mà nó to và nó lớn hơn. Và đặc biệt ông ấy có vẽ một cái dây chằng mà rất lớn mà ở phía cái thành bên của thất trái, thì cái dây chằng này thì nó khó bị tổn thương. Và đặc biệt là trong cơ chế của bệnh cơ tim phì đại thì cái vần này nó co bóp sớm hơn, chính vì thế mà nó tạo ra cái hình thái mà cái lá trước của van hai lá bị đẩy ra, giống như mình thấy là cơ chế của cái dấu hiệu SAM ở trong bệnh cơ tim phì đại. Thế nhưng mà với cái hai cái dây chằng này thì thường là nó
ít nhưng mà nó to, nó chắc khỏe và nó giữ được cho cái vai trò là cái anatomic giải phẫu của cái ring, là cái vòng nhẫn của van hai lá. Thế thì còn đối với cái van lá sau van hai lá thì mặc dù là nó có nhiều dây chằng hơn nhưng mà cái số lượng dây chằng của nó lại là nhỏ và dễ bị tổn thương hơn và dễ bị đứt hơn. Thì đặc biệt là ở cái vùng P2 là cái vùng mà màu đen mà ông ấy có khoanh tròn ở đấy đấy. Okay, so I have added some short remarks is that if you have dilated cardiomyopathy, you see this here, you see a longer distance between the coaptation edge and the posterior wall, and you see this break in the line of the anterior leaflet, which is the so-called seagull phenomenon, because the coaptation edge will be shorter, it extends, and you will see this sign inside the anterior leaflet. You should never cup this here, cut this here. In former times it was thought cutting this here would help to give a higher coaptation line, but this is truly wrong, because then this weakens the ventricle. Okay? Ông ấy nhấn mạnh một lần nữa là cái vai trò cốt lõi của hai cái cột cơ mà ở trong cái giữ cái lá trước van hai lá. Thế thì khi mà trong đặc biệt là trong phẫu thuật viên thì em không có phẫu thuật viên em cũng không rõ, là ông nói rằng sẽ phải tôn trọng tuyệt đối hai cái cột cơ dây chằng lớn này thì để nó đảm bảo được cho cái chức năng của thất trái. What happens with functional mitral regurgitation? There are three forms of functional regurgitation. One is that you have an ischemic post-infarct, ischemic mitral regurgitation. Normally, it is this part of the ventricle where is a scar, this shortens, and there is a tethering of this area which makes the closure line oblique. This is typical, and this is combined to a pseudo prolapse of the anterior leaflet. This gives an eccentric jet to the posterior wall. Có ba cái cơ chế chính của trong hở van hai lá cơ năng. Cơ chế đầu tiên là do cái tổn thương của thiếu máu. Vì khi có tổn thương này, thiếu máu cục bộ cơ tim thì nó làm thiếu cái cấp máu cho cột cơ nhú, làm cho cái cột cơ nhú gần như là nó bị ngắn lại, làm cho cái lá van nó không được khép mép kín so với lá sau của van hai lá. Và chính hiện tượng này làm cho chúng ta thấy là hiện giả xa lá trước của van hai lá trên siêu âm. And then there is the functional mitral regurgitation with these mechanisms and a shortened coaptation line for mitral valve closure, and this is due to a reduced inward motion here, a bad left ventricle. This is functional without ischemia, only due to bad left ventricular function, enlarged ventricle, and shortened coaptation line. Cái cơ chế thứ hai nữa là do tổn thương thiếu máu của cơ tim làm cho giảm. Có hai ông nói đến cơ chế hở hay lá cơ năng nhé. Ở đến hở hay lá cơ năng thứ nhất là do thiếu máu hoặc là sau nhồi máu cơ tim thì nó sẽ giảm vận động một cái vùng thành tim, như là ông vừa tô ở cái hình ở trên ấy, thì là vừa giảm vận động và lại vừa thiếu máu cơ nhú nữa. Hai cơ chế thì nó làm cho van nó bị tethering, tức là nó bị cái phần đóng nó sẽ lùi về phía mỏm tim và nó sẽ cách xa mặt phẳng vòng van, thì đấy là một cơ chế và nó gây hở hay lá. Cơ chế thứ hai là hở hay lá giãn vòng van, hở hay cơ năng thì tức là giảm co bóp của tất cả các thành tim về phía trung tâm, và là cái thất trái nó bị giãn hình cầu và nó giãn theo chiều ngang và giãn về phía mỏm thì nó sẽ giảm co bóp và co kéo cả cái phần bộ máy của van hay lá và dẫn đến hở van hay không đóng không. The most difficult type of functional mitral regurgitation today is that you have a hyperkinetic inward motion of the small left ventricle but an enlarged atrium, and in these cases you have a typical Barlow disease with billowing with a normal sized ring, and we try to define this as the functional Barlow. We discussed on our conference the functional Barlow, or as Professor von Barthelem calls it, a mini Barlow. But we call it a functional Barlow because it's the same.
it makes a billowing of the valve, and the difficult thing in this valve is that you have indentations to any side of the valve, and you cannot treat them very well by clipping. Và cái hở hay lá cơ năng mà khó khăn nhất cho điều trị đó là vừa phối hợp giữa hở hay lá do thiếu máu cơ tim cục bộ hoặc là nhồi máu cơ tim, vừa phối hợp với bệnh Barlow là cái bệnh thoái hóa mà nó bị nhiều vùng cơ tim, nhiều vùng van tim thoái hóa và dày lên, và như vậy thì vừa giãn nhĩ trái, vừa mà vòng van hay lá thì lại nhỏ và thất trái thì lại không giãn, và cái này rất là khó xác định cơ chế hở, và mình trong trường hợp này ta gọi là giả Barlow. And what I tried to discuss some minutes ago, this is normally RCA infarction or in very few LCX infarction. Now in this patient, I believe that there is some kind of anterior wall motion infarction, and then it is the anterolateral papillary muscle which creates a tethering, and it makes just the opposite. It makes a shorter break here, and it makes a pseudo prolapse of the posterior leaflet. But I'm very uncertain if that is the case in this case here. Thông thường đối với cái hở hai lá cơ năng do thiếu máu, do rối loạn bệnh tim thiếu máu cục bộ thì thường là tổn thương của động mạch vành phải, và hiếm gặp hơn là tổn thương của động mạch vành trái. Nhưng ở bệnh nhân này thì tôi nghĩ rằng là bệnh nhân này có tổn thương của vùng thành trước cơ tim, làm cho cái lá trước của van hai lá nó bị co ngắn, nó lệch về phía vòng vai chân, nó thế nên là nó không khép mép được với lá sau, làm cho chúng ta có cái hiện tượng là giả của xa lá sau van hai lá, nhưng mà ông chưa chắc chắn. So I do the examination. Is that okay? Nobody has a question? Put me a question. Mọi người có hỏi gì về phần này không ạ? Question? No question. Okay. So I must hurry up. Anybody helps me for TE? Would be wonderful. Yes. I should do a TD. Huh? You have. You prefer how many milligram of midazolam? Midazolam. 2 or 4? 3. Fine? Oh, yeah, okay. It would be interesting. This patient have hypertension and diabetes, and he was diagnosed as acute coronary syndrome 1 year ago. Acute ACS. Acute coronary with LAD, 1 year ago. And this time he check up on echo, and they see the mitral regurgitation and something on the leaflet, and they want to know the reasons. That's okay. Yeah, just know. Okay, but because he is young, the recovery power in younger guys, we have seen huge LAD infarctions, and after a year you do not see very much. The echo conditions are not very good because, ich hab's mir gedacht, ja. Und herzlichen Glückwunsch. Ist alles okay? Ich bin im Kurs, ja. Also es sind 1000, ich sag allen, dass sie, nein, ich guck die ganze Zeit auf meine Hände, ja. Ist alles okay? Sind Sie traurig? Nee? Sie sind happy, ja? Darf ich nachher mal, ich bin noch im Kurs 1,5 Stunden hier, ja, und vor ganz vielen Leuten in Vietnam. Sie kennen das als, nein, ich rufe Sie nachher mal an, ja, wenn ich darf, ja? Also lassen Sie sich mal bedrücken, ja? Ich freue mich sehr über Sie. Danke, tschüss. Okay, I'm sorry, this was a doctor for me who has passed her cardiology exam, so she must for me. Okay, so we in very young people we see it often that they recover very well from a big infarction, and in older people. Sorry, but this patient doesn't have total occlusion, just 85% stenosis. Oh, that doesn't matter, but he has a wall motion anomaly, yeah? Acute coronary syndrome. So he has an infarction. I don't know if, but he has a scar. I'm absolutely convinced. It's a very small scar at the beginning, at the end of the apex. We'll see that in a second.
Các bạn có thể thấy là ông lợi hại nào không? Mình nhìn cái hình ảnh như thế và ông đoán ngay là có một cái nhồi máu cơ tim thành trước. Đấy, và đúng như bác sĩ Hà nó khẳng định là cách đây 1 năm bệnh nhân có hội chứng mạch vành cấp và có hẹp 85% động mạch liên thất trước và đã được đặt stent. Thế đúng như là ông ấy đã dự đoán. Và đặc biệt ông nói là mặc dù bệnh nhân này là bệnh nhân trẻ tuổi, thế nên là cái khả năng hồi phục recover của cái bệnh nhân trẻ tuổi sau cái nhồi máu cơ tim mặc dù là diện rộng thì rất là lớn, thế bệnh nhân này chức năng tim. Nếu các bạn làm echo bình thường mà mình chỉ cần bỏ qua một chút xíu không để ý kỹ là mình có thể miss mất cái rối loạn vận động vùng mà lúc này ông vừa nói là typical của một cái thiếu máu cơ tim thành trước. Tất cả cái này là 3 lần siêu âm đều không phát hiện ra rối loạn vận động vùng. Đấy có nghĩa là đây bác sĩ Hà khẳng định là phải đến lần thứ 3 mình mới phát hiện ra. Đây là có một cái flail rất nhỏ của lá sau van hai lá. Đấy, và có một cái rối loạn, có một cái trôi của phần nhỏ vùng P2 của lá sau van hai lá, và ông nghĩ là pseudo chỉ là giả thôi, thực chế chất là cái hạn chế vận động, cái thiếu máu của cột cơ nhú gây bởi một cái thiếu máu của thành trước thất trái. Okay. Há to miệng, há to chịu khó tí. Ok, rồi cúi cổ xuống, thả lỏng người, cúi cổ xuống. Rồi ok, cúi cổ xuống để nó bọt tự chảy ra, đừng nuốt nha, nằm im ạ. Perfect. Nằm im, hít sâu trở đều, rồi ok, hít sâu vào mũi từ từ nào. Rồi bình tĩnh nào, cắn răng nào. Normally in transesophageal echocardiography you should always start with the aortic valve because they swallow air, and at the end of the examination you could do a 4-chamber view. So I start with the aortic valve. It is not really interesting for this patient, but you should always do a complete investigation for the aortic valve. Để thuận lợi trong quá trình thăm khám theo trình tự thì bao giờ ông cũng bắt đầu bằng đánh giá van động mạch chủ trên siêu âm thực quản. It's for nothing now. But we just do it in any patient. You directly see the mitral regurgitation. Các bạn có thể nhìn thấy cái hình ảnh của hở van hai lá. And just for completing the diagnosis of a not very severe regurgitation, you should do the lung vein flow. You see, this is the lung vein flow. Toàn diện một cái hở van hai lá thì ông đánh giá cả dòng chảy ở trong cái mạch phổi. To do the job, you should always do it in color mode. You see in color mode that the systolic wave is higher than the diastolic wave. That means that this is really not important, the mitral regurgitation. And we support this impression by putting in the pulse Doppler. Bằng cách là so sánh giữa dòng chảy giữa thì tâm thu và thì tâm trương, thì bệnh nhân này vẫn thấy là cái hở hai lá không hề nặng. You see in this patient, I do not want to explain too much because the patient is lying here, but this is the retrograde A wave, and this is the relaxation wave. This is S1 we call it, and this is S2, and it is much higher than the diastolic wave. Okay? Các bạn có thể nhìn thấy sóng S1, S2 và sóng D. So now we try to go to the 4-chamber view. It works. Chúng ta chuyển sang lát cắt 4 buồng. Any movement of the trombo, it's okay, is hurting the patient. So what? No, let it. I know it. Okay, so what we do then, we do it in triplane. Ta sử dụng chức năng biplane. As I told you before, I try to get a better aspect. Đây là hình ảnh This is 3D, 3 bình diện. something which shows us nicely the hypokinesia. I'm not really happy with complete visualization of the apex, but I told you before that it's much easier by transesophageal echocardiography in this specific case to visualize the whole apex. So now it's quite clear, and I go to biplane modality, looking for the mitral valve, and we start with the 2-chamber view on the left side, from a surer view. Chúng ta bắt đầu quan sát van hai lá ở trên nhát cắt biplane hai buồng.
we are able. There is a very tiny disruption. You see it? A very tiny disruption. Các bạn có thể nhìn thấy cái vùng mà tổn thương trôi da của van hai lá thì rất nhỏ. As we saw it before already. Chúng ta sử dụng mode compare chú color mà trên biplane để so sánh dòng hở trên hai mặt cắt vuông góc. And now we can do it without color. Chúng ta thu nhận các hình ảnh 3D có màu và không màu. And what is interesting to know, you have seen it before already, we should put in just, we do it from here also, the CW. Một lần nữa chúng ta lại sử dụng this is another sign that it is not really important. You can nicely look now for 4D zoom, prepare just to have a better aspect of the valve itself. Bây giờ để đánh giá rõ hơn hình ảnh của van ba lá trên 3D thì chúng ta sử dụng mode 3D zoom. Okay, I think we have done everything, and I do not want to force the patient too much. The tricuspid valve is completely unimportant in this case. I do not want to treat him. He is wonderful, the patient. Ascending aorta is not necessary. We understand. Everything is okay. A wonderful applause for the patient. And look for a rolling chair so that we can. There. Oh, wonderful. So that we can take him out without any pain. Okay, I go through the case on the screen. Để chúng ta cùng nhìn lại các hình ảnh của bệnh nhân đã thu được. And the most interesting for us was the question if it is flail or functional. So this is primary. You can very nicely see it here. You go to flexi slides and you see to the valve directly. Bây giờ chúng ta sẽ trả lời cái câu hỏi ngay từ đầu là bệnh nhân này là có flail, có trôi van hai lá thật sự hay chỉ là một cái functional do thiếu máu? Our cases is that we are looking for having a symmetric aspect here, and then we are turning the whole story around 180 degrees. Bây giờ ông sẽ quay lại cái tư thế giải phẫu chính của bình thường chúng ta đang tưởng tượng chúng ta đang đứng ở trong buồng nhĩ trái, nhìn theo view của phẫu thuật viên từ trên xuống dưới, động mạch chủ phía trước. And then you can nicely see this aspect of the flail, which is depicted here. You see, it is in 3D, not all in these tiny configurations. It is not better than a 2D image, but you have the whole valve at your hands. Can you use the pointer to show them the point of flow? Yeah, you can use the pointer to show them. The pointer to show. Take the pointer. Yeah. You see, from the 3D aspect, you can zoom it out. From the CD aspect here directly, you can. I take not the pointer. You can look on the valve directly. You see, this is the little. That part of the valve that comes out. You see, it is very tiny finger, a very small finger comes out. Các anh chị có thể nhìn thấy là khi với hình ảnh 3D thì giúp hơn chúng ta có thể quan sát được toàn bộ hình thái giải phẫu của van trong cùng một mặt phẳng, mặt cắt, thì có thể nhìn thấy cái ngón tay nhỏ, vị trí chính là cái vị trí flail của cái phần P2 của van hai lá mà nó lồi về phía gần về phía màn hình mà chúng ta nhìn thấy đấy ạ. Thì đây là thật sự là cái tổn thương flail của rất nhỏ ở trôi của cái phần P2 của lá sau van hai lá. It is a very small P2 flail.
Okay? PT, everybody knows how we adjust the line. Looking to the valve, and this is why I showed it in the way as you see it right now here. You can do it in that way or the other. We prefer to have this surgical aspect of the valve, which is that one, and then here is the left auricle, and then you have A1, A2, A3, E1, E2, E3. And I hope that everything is clear to you now, that the middle part is P2, and there is a plane here. Okay? So this is the definition. But it's easy to see, and you see that there is only a very, very tiny flow across. We have seen it already before. It is better to visualize it by 2D first of all, but we of course should always try to visualize it the same way by 3D, and I go 3D color. I go through it, and you have understood the same story as before. I turn this around to be symmetrical. The auricle is at the left side to see it here, auricle, and then I turn this around to the other side, and everybody will understood how it works. And then we go through this. Một lần nữa ông ấy chỉnh lại cho các bạn thấy là cái vị trí giải phẫu của van hai lá như khi ông mổ thì như mình nhìn ở ông vẽ hình mô tả đây thì có cái lá trước ở phía đằng trước, ở phía trên, phía dưới là van hai lá, ở phía bên tay trái màn hình của các bạn là bên tiểu nhĩ trái. And the best way of how we try today to quantify regurgitation, at least after intervention, is that we go down to the vena contracta, but this is very small here only. We go down to the vena contracta, and then you can measure the vena contracta here. You see it? It is a very tiny regurgitation, less than 0.3 millimeter square. Okay. Một lần nữa để lượng giá cái mức độ hở thì chúng ta đưa cái đường thẳng line xuống ngang với mức mà chúng ta đo vena contracta. Thì ở đây từ cái hình ảnh 3D này các bạn cũng có thể đo vena contracta trực tiếp, khẳng định một cách chắc chắn là một cái hở van hai lá mức độ nhẹ. The best is to visualize it in this way to see exactly the hole in the valve. Okay. So everything is done. Any question? It's very simple. Echo is the simplest way of understanding cardiology. Okay. So I take the next one. Yes. Hanoi P for I end this examination. And new patient. Qua cái ca này thì em cũng nghĩ là tự nhìn lại bản thân xem hàng ngày mình làm khoảng 30 ca siêu âm hàng ngày thì mình sẽ bỏ sót bao nhiêu ca rối loạn vận động vùng như bệnh nhân này. Oh, no, it doesn't matter, it doesn't matter. Huh? 50. Okay. You don't have a good estimation. And the weight? 51. Okay. And her birthday? 82. So we look for let what we can find out. Is there any doctor who knows her? Có bác sĩ này của ai? Who knows the patient? You must care for her. Because it is, if it would be my daughter, Đây có phải là bệnh nhân ngoại trú không? I must look for her. Is it okay? She must take out the. Okay. I will make it.
I will be very careful with this patient. Em dịch về phía chị một tí để cho có một chỗ It's ngồi. okay. It's okay. Drop. Huh? Yeah. Check the breath. Thank you. Thank you. Chúng ta lại bắt đầu một bằng lát cắt 4 buồng từ mỏm quen thuộc ạ. What do we see from the beginning? You see that there is what is this here? This is a port inside the heart, you see? It is for pharmacological treatment of cancer. And she has this port inside the right atrium, just in place, and we should look for it because this is the most important site of infection, thrombi. Okay? So she has slightly enlarged left atrium, left ventricle. We go through it very shortly in terms of AFI diagnosis afterwards. So this is first. This is second. Các bạn nhìn thấy có một cái cấu trúc sáng echo ở trong buồng nhĩ phải ấy, thì ông nghĩ nhiều là có thể là đấy là cái cầu port mà bệnh nhân điều trị hóa chất. Nên cần phải lưu ý bởi vì đấy là nguồn gốc của hình thành huyết khối. Nothing's wrong with the mitral valve. We can, as I told you before, we can measure the cardiac output. But in this patient, I do not know, Dr. White told me that she was operated and is on chemotherapy. Yeah. We do all the examination, as I told you before. There's nothing. Chúng ta sẽ thu lại các đợt các cái thông số cơ bản. Nothing specific for. So what we can do again, and which is extremely important for doing it in patients with arrhythmia, is doing it in triplane modality. All 3 planes are correct. Chúng ta sử dụng. I try to do first. Khác với thói quen của chúng ta thì thường ông vậy làm cái nét cắt trùng dọc cạnh ức gần như cuối cùng. I do not really want to hurt the patient because she has been operated, and this she feels a little bit ashamed, which is correct, and I just do my work without hurting her too much. And then I do my work from. Chúng ta kết thúc cuối cùng với như thường lệ bằng đánh giá mức độ đàn hồi của tĩnh mạch chủ dưới. Nhát cắt 4 buồng dưới mũi ức. The right heart is
very, very, very narrow. Everything is okay. I would not do more in our patients, so if you can clean her, give her something to clean, and take off the. Thank you so much. Thank you. Okay, what I do in this way now, I do. Everything's okay? Yes. Okay. Anybody can help her? Okay. What I do now is just show you how fast it works. Do measurement. I go on AFI. Bây giờ ông sẽ biểu diễn lại kỹ thuật như sáng nay ông có giảng cho chúng ta về đo strain tự động sử dụng AFI. It directly takes it out. Này sẽ có các cái điểm màu khác nhau và các bạn cần phải hiệu chỉnh để cho nó chính xác với cái đường viền của nội mạc cơ tim. Sau đó mình approve, máy sẽ tự động tính toán. We have 70.7. It is quite good, and I approve and select next. It does it nearly automatically, correctly. We process it. We take it with ejection fraction. It is 53, and the volume is 77 milliliters. This is okay, and we approve it and go next. Bệnh nhân này có chức năng EF tự động, máy tính ra là 53%. Đây là hình ảnh cắt hai buồng. And we calculate now it is 57%, and it is we see it right now with the ngay cắt hai buồng thì chúng ta có chức năng tim là 60%. 18.8%. It means this is a normal value. Và global strain trên nhát hai buồng và 4 buồng của bệnh nhân là âm 18,8 thì với đây là giá trị bình thường. Dr. Why, are you happy? I did the whole examination on that one, and you see this is the result, and this is in terms of ejection fractions 57, and in terms of bullseye it's really okay. So because she has functional symptoms. I believe that, because you see it depends on which drug she takes. And if it is 5 fluorours, then it's white. It's a respiratory center. The patient is white. Oh. So actually, my wife they also receive and consent breast cancer. But there is no reason now to stop that, because it doesn't do. Absolutely sure. With endoxano, with all these anthracyclines, call it, you see directly, and then you should stop, of course. But everything is okay. If you take 5 fluorouracil or this FU, this is passing over symptoms. But she has no direct signs. Everything that is okay. We feel that it is a little bit round shaped, but we must be very careful with each dose. What is the overall dosage she has got until now? How much has it got for? Actually, we have finish all that. That's it. And then now, I don't know, but this is a different question.
we must really do functional testing, but often there is something psychological effect behind. You must be very careful, and you must add anticoagulant here, but she has very low primary pressure, and the diastolic function of undressing is completely okay. And I see, except for lung, I have no. Okay, but this is more individual. We can talk about that a little bit later if you want. Yeah. Okay? So thank you. Thank you, your wife. Thank you. Yeah. Thank you. Okay, this is the last one we have. That's correct? Good. Cuối cùng thì chúng ta sẽ đến với một bệnh nhân là nam 23 tuổi có chẩn đoán là giãn hai buồng nhĩ, rung nhĩ và suy tim. Okay. Bệnh nhân mới có 23 tuổi. It is 5, number 5. Is that correct? No. No. New patient. Six, 55. No, 1996. Yeah. No, my fault. Okay. Luz? Yeah. Are you tired? Me too. Oh, but it's tiring. You know, at my age. You know? You're very young. Yeah, thank you. Thank you. Okay, thank you. Can you tell him that I apologize for examining you? Em cởi bớt cái áo nhé để chị vén áo lên. Oh, this is good. Yeah. Em bị bụng trướng này bao lâu rồi? No, everything is good. Hơn 1 năm rồi. Looking clinically for the patient, you see that he has ascites, that he has a very slim here and he has a thick abdomen. Okay then. I'm just looking for the heart rhythm. Của anh Minh Hùng ạ. Normally this is atrial fibrillation. Bác sĩ Minh Hùng. Yeah. Okay. Now I was uncertain if I put the electrodes in the right way. I do not want to know something about the history, but okay. Can you please tell? That side.
Dịch ra cái mép này thì Thank you. có đừng quá ngắn. Thank you. Okay. Oh. This has nothing to do with the heart, you see that? Okay, I normally do something to directly find my answer. Absolute arrhythmia, very good. Pumping function. Chúng ta lại bắt đầu bằng những nhát cắt echo cơ bản ở 4 buồng, 2 buồng và 3 buồng. I will directly explain to you what I do and to find out the diagnosis in this patient from the cardiac side. Oh, yeah. Ông ấy đang cố gắng sử dụng mode explain để lấy được 2 buồng thất phải. I will try to explain my thoughts directly afterwards, but I must have thoughts. Otherwise, without thinking, you won't profit of that. Okay? So, this was one aspect. The other is that the patient had ascites or ascites, I don't know how you call it. Extended liver veins. Có giãn của các tĩnh mạch trên gan. Ông đang cố gắng để lấy được cái động mạch chủ lên. Curious kind of okay. Let me just think it a little bit over. This is the aorta. Đây là động mạch chủ ạ.
This is the aorta. Động mạch chủ nhát cắt 5 buồng. Just a minute. Ngửa cổ đấy. Chúng ta thử quan sát quai động mạch chủ ở trên. So my idea is very. I do not believe that. Very short. I do not believe that there is something wrong with the heart. I believe that this is hyperkinetic heart. We see this in liver cirrhosis or whatever, but then it normally is added to pulmonary hypertension. PAH is very well known in patients with liver cirrhosis, but his heart is completely, because he has ascites, is completely oblique here. You cannot really investigate it in a standardized way. And if you look for this is low output anyway, there might be some hyperkinesia, but it is not the case. It is only low flow, and he has ascites and he has pleural effusion. So this is a hepatorenal syndrome or something in that area. I have no idea, but I think there's nothing wrong with the heart. This is my first aspect. I would first of all, in any kind, I would do something for the liver diagnosis. There's no risk for anything for the heart. What we see often in patients who have drunk alcohol or whatever and have liver cirrhosis and they want to be transplanted, then they have a PHA and a PAH, and for these patients they get sildenafil or busantan or whatever to reduce the pulmonary resistance, and only then they can be transplanted, and after that the pulmonary hypertension is lost. But this is not the case. This is what I thought before, but he has very little regurgitation and a very low pulmonary pressure, and the output is far below normal values. Yes. Is it okay for you? Hỏi chứ không ạ? He was diagnosed restricted cardiac 4 years ago. What? Restricted. Yeah, restricted. In another hospital. The problem is it might be in some respect restricted cardiomyopathy is there's two diagnoses. One is a constrictive myocarditis, and the rest is restricted pericarditis and restrictive cardiomyopathy. They have the largest atria. Yes, it's a 4-chamber. You can see the big But this is hard diagnosis. What we then do in these patients, in absolute arrhythmia, you have no chance to diagnose it. If there is in sinus rhythm, you have the respiratory change between right and left heart because the pericardium gives a common pressure. I could not really defend the diagnosis that it is not a restricted cardiomyopathy, but this is extremely rare, and without any other diagnostic tool like MRI, and in this young guy, I should always do a biopsy, and then the only thing you can do is transplantation. If he has nothing in the liver itself. Is there any classification? Pericardium? No, nothing. No, but you do not need it for restrictive cardiomyopathy. It's deep nothing. In my eyes, it is a very rare condition. We have restricted hemodynamic in many patients, but they have the largest atria, and this is not really. We can see the classification.
So it is not restricted. It's constrictive pericarditis. Biggest syndrome. It should relieve that and it will be safe. It's pretty good. So we must be very careful to. I thought it was. I did not think at all on this disease, but if it is constrictive pericarditis, this would be the diagnosis. Then it's correct. The atria are a little bit too large for that, and because normally constrictive pericarditis, the atria are smaller, and they have not. Generally, they have not an absolute arrhythmia. But he's young and explorative. The pericardectomy. So can we do that catheterization for diagnosis of right heart catheterization, and he's young. How old is he? And do you want? What see if there's any deep lateral. But this is so difficult with absolute arrhythmia. You know, any and fluid-filled catheters, you have with tip manometers. Perhaps you could find it out. This is not the liver veins do not show at all anything which is characteristic. You can only do that with a sinus rhythm, and then you are completely lost. But if he has calcium in the pericardium, it should be explored. This is merely diagnostic. You should It's just that you check, right? I see. But you must do CT possible, and then you see where it can be decorticated. Okay. And you can take it off. You must be very careful in these cases that you do not take too much, because once you then take off, they will have congestive heart failure afterwards. It is very, very, very far already. It's incredible. But if the surgeon is experienced, then take out a little bit only. And then you look for. Bệnh nhân này thì là được chẩn đoán ở bệnh viện 103, sẽ là bệnh cơ tim hạn chế, nhưng mà ông ấy nghĩ rằng trên hình ảnh đấy không phải là bệnh cơ tim hạn chế. Bây giờ quả tim thì chức năng tương đối là bình thường, chỉ có hai cái nhĩ rất là giãn lớn. Thì bệnh nhân này thì sau khi thảo luận thì có vẻ là củ pích nhiều hơn. Nếu các bạn muốn thì hình ảnh bệnh nhân có cái canxi hóa màng ngoài tim rất là đẹp. Lâu lắm rồi mới thấy một ca điển hình thế. Đây mọi người Syncope diagnosis. As I told you before, we must look for. Primary right heart. So this patient should be